Good morning, friends. So we started with cash flow statement, and I think we did few problem as per direct method and few problem as per indirect method also. Yes or no? So today we will continue with that. We will complete the other problem which is there under the indirect method. Now I think till question number 10 is completed. Till question 10 is completed. So 11, 12, 13, three questions are there, right? Okay. Enapa? 13? Oh, 13 is homework. Okay. Okay, done. So there are two questions are there. Okay, no issue. Question number 11. Question number 11. Would you please read question number 11? Anyone would you please read question number 11? One of the nice problem. There is a company. அவங்களுடைய பேலன்ஸ் ஷீட் கொடுத்திருக்காங்க and other information is given. With the help of that you are supposed to prepare cash flow statement, and we know that the sources to prepare the cash flow statements are statement of profit and loss account and opening closing balance sheet. So we were given with closing and opening balance sheet, share capital, reserves and surplus, long term liabilities, trade payable, all those things. And of course you know very well
till this it will be considered into dash activity, financing activity. This information will be considered into operating activities. This information will be considered into this will be considered into operating activity except cash and cash equivalent. Yes or no? So day 1 of CFS chapter I told you now how you are supposed to prepare the cash flow statement. Yes or no? Next, notes to accounts is given for each and every line item which is appeared in the balance sheet. Additional information. A piece of land has been sold out. If you go and see here, the land record, yes, land is there. Okay, a piece of land has been sold out for 1,50,000. The cost is 1,20,000. அதாவது WDB 120 இருக்கிறது எவ்வளவுக்கான சேல் பண்ணாங்க 1,50,000 they sold. And the balance land was revalued. The capital reserve consisted of profit and revaluation of land. So the land, if you go and take the land, in the year end, the land is 1,50,000, right? Yes or no? A piece of land has been sold out for 1,50,000. The cost is 1,20,000. So, இதில் இருக்கக்கூடிய 1,20,000 worth they sold for 150. So, yes or no? Opening ல இருந்தா பாப்பணும், closing ல 150 இருக்கு. Okay, opening இந்த சைடுல வருதா? So, opening. ஏன்னா closing வந்து after sale தானே இருக்கும். சரிங்களா? எது இப்போ opening? First இது okay 11 10 கொடுத்திருக்கோம். Okay, done. 2 lakhs. அப்ப 2 lakhsல ஒரு 120 சேல் ஆயிருக்குமாக்கண்ணா பேலன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு அது என்ன பண்ணாங்க ரீவேல்யூ பண்ணாங்க ரீவேல்யூ பண்ண அதுல இருந்து வந்த அமௌண்ட் எங்க கிரெடிட் பண்ணிருக்காங்க சரி capital reserve. If you go and see the capital reserve is appearing as 70,000. This 70,000 எப்படி வந்ததுன்னு சொல்ல முடியுமா இதுல 120 போயிடுச்சுன்னா பேலன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு அத எவ்வளவோ வேல்யூ ஆயிடுக்கு க்ளோசிங்ல வரும்போது எவ்வளவு கண்ணா இருக்கு அப்ப எவ்வளவு டிஃபரன்ஸ் அந்த 70,000 தான் the capital reserve. Are you getting connected with me? I'll repeat once again. 2 lakh was opening. அதுல 120 worth உள்ள எவ்வளவுப்பா ஓப்பனிங் land opening is 2 lakhs. இதுல carrying value or WDV rupees 1,20,000 sold for 150. Balance carrying value or WDV is equal to 80,000. Hello, this was opening. When it comes to closing, the value is appearing as நம்மகிட்ட இருந்த carrying value or WDV எவ்வளோ அப்ப எவ்வளோ டிஃபரன்ஸ் this would have been revaluation. இது எங்க கிரெடிட் பண்ணிருக்காங்க so now see the capital reserve ல இருக்கான்னு பாரு 70,000. So hopefully you are clear. Now the revaluation reserve is credited into profit and loss account or capital reserve. Revaluation profit is credited into capital reserve or profit and loss account. Capital. இதனால ஏதாவது சேஞ்ச் இருக்குமா கேபிட்டல் ரிசர்வ்க்கு போறதுக்கும் இல்லைன்னா இப்படி கேபிட்டல் ரிசர்வ் கொடுக்காம சப்போஸ் இப்படி இஸ் கிரெடிட்டட் இன்டு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் கொடுத்திருந்தானா ஏதாவது அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வருமா என்ன அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் நீங்க when you prepare cash flow statement what will be your starting point net profit before tax and extraordinary item. Yes or no? அந்த ப்ராஃபிட் எடுக்கிறீங்கல்ல அதுக்குள்ள இந்த ரிவாலுவேஷன் ப்ராஃபிட் 70,000 இருக்கா இல்லையா இந்த ப்ராப்ளம்ல ஏன்னா எங்க கிரெடிட் பண்ணிருக்காங்க ரிவாலுவேஷன் ரிசர்வ் எங்க வரும் சாரி கேபிட்டல் ரிசர்வ் எங்க வரும் பேலன்ஸ் ஷீட்ல வரும். Are you able to understand?
suppose that word is not given in the question, நீ எடுக்கக்கூடிய இந்த அமௌண்ட்டுக்குள்ள அந்த revaluation profit 70,000 இருக்குமா? இந்த ப்ராப்ளம்ல the difference is credited into capital reserve கொடுத்துட்டானா, அந்த வேர்டு கொடுக்காம இருந்திருந்தா ஜெனரலா revaluation profit will be parked into profit and loss account போகலாமா? சொல்லுங்கடா. அப்ப நீ எடுக்கிற ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்குள்ள அந்த அமௌண்ட் இருக்குமா? அப்ப அதை என்ன பண்ணணும்? ரெடியூஸ் பண்ணும். இந்த ப்ராப்ளம்ல பண்ணுவியா பண்ண மாட்டியா? பண்ண மாட்டேன். ஏன்? நான் எடுக்கிற ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்குள்ளேயே அது இல்ல. அது இல்லைன்னா அது எதுக்கு போய் நான் மைனஸ் பண்ணணும்? ஆர் யூ கனெக்டட் வித் மீ? Little advanced problem compare with Saturday problem. Do you agree? Yes or no? No. So that concept is related to that. So very simple. Sale of land should be considered as 1,50,000 into dash activity. Investment activity and revaluation reserve are not supposed to be considered. Yes or no? But one more item. Profit on sale 30,000 should be considered into operating activity. Yeah, 120 இருக்கிறது 150 க்கு வித்திருக்கானா, அப்ப அந்த ப்ராஃபிட்டை லெஸ் பண்ணோமா ஆப்ரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டில? அத மறந்துடாத. புரியுதா? எஸ் ஆர் நோ? சரி, இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டில 150 not 30 sale value not profit. Yes or no? Super good. அடுத்தது, on 1st April 2010 a plant was sold for 90,000. Original cost is 70,000 and WDB is 50,000. அப்பனா எவ்வளவு கண்ணா கேரிங் வேல்யூ? 50,000 கேரிங் வேல்யூவா? சரி. And debenture worth of 1 lakh were issued at par consideration for plant 4.5 lakhs secured. சரி, அது அப்புறமா வரலாம். பிளான்ட் எவ்வளவு இருக்குன்னு பாருங்கண்ணா. ஓப்பனிங், everybody tell me opening 5 lakhs, closing 7 lakh 65,000. Super. Now listen, connected with me. A plant was sold for 90,000. Original cost is 70,000. WDB is 50,000. I should compare, or to know the profit or loss, I should compare 70 with 90 or 50 with 90. Original cost க்கு difference. Original cost na gross carrying amount. இது வந்து WDB. Are you able to understand? In the last problem also the word is given as cost, but they are not given as original cost. In this problem original cost is given. Are you connected with me? Original cost means the gross carrying value before charging depreciation. Simply the word is given as a cost or carrying value or WDB ன்னு கொடுத்திருந்தானா after accumulated depreciation. Yes or no? So I should compare dash value. எதுப்பா? WDB with 90,000. Yes or no? To know the profit or loss. கரெக்டாப்பா? எவ்வளோடா ப்ராஃபிட்? 40,000 is a profit. So 40,000 rupees I should deduct from. Similarly, same 40,000 rupees should be added with பரவாயில்ல, 90,000 rupees should be added with investment. Good. அடுத்து போலாமா? Debenture worth of 1 lakhs were issued as a part of consideration for planned 4.5 lakhs secured. Planned எவ்வளவு வாங்கியிருக்காங்க? 4.5 lakhsக்கு வாங்கியிருக்காங்க. எவ்வளவுக்கு வாங்கியிருக்காங்க? அதுல 1 lakh என்ன கொடுத்துட்டாங்க? பேலன்ஸ் 3.5 lakhs என்ன கொடுத்திருப்பாங்க? கேஷ். அப்ப இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆக்ட்ல எவ்வளவு வரணும்? 3.5 lakhs மட்டும் தான் வரணும். எவ்வளவு வரணும்? Understood or not understood? Next, part of investment cost is 50,000 was sold for 70,000. 20,000 operating activity, investment activity 70,000. Super. Pre-acquisition dividend received 5,000 was adjusted against cost of investment. Correct only na? That has to be adjusted with the cost of investment or profit and loss account. Pre-acquisition dividend A is 13. Suppose
Suppose the word is given as, instead of this the word is given as follows. Pre-acquisition dividend received 5,000 was credited into profit and loss account. Can be given, na? Can I please understand? We are not doing examination question. We are doing what? Classroom. I mean, this might be examination question. I am talking about, we are not in the exam hall. We are into the classroom. So we have to discuss all the possibilities. நாளைக்கு அப்பதானே எப்படி கொஸ்டின் வந்தாலும் போட முடியும். இன்னைக்கு வந்த கொஸ்டினுக்கு மட்டும் நான் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு போனா இந்த கொஸ்டின் உனக்கு ஈஸியா முடிச்சுட்டு போயிடலாம். இப்படி எல்லாம் வந்தா எப்படி? அப்ப நான் அந்த ப்ராப்ளம் போலினா கூட we would have discussed இல்லப்பா. அதனால ப்ளீஸ் பிகான், அதனால தான் நான் ஒவ்வொரு இடத்துலயும் இன்னொரு பாசிபிலிட்டி வந்தா என்ன அப்படிங்கறத நான் டிஸ்கஸ் பண்றேன். Are you connected with me? Instead of this pre-acquisition dividend as adjusted, we can cost of investment க்கு பதிலா if the word is given as pre-acquisition dividend is credited into profit and loss account, அப்ப என்னப்பா போடுவேன்? எங்க இருந்து லெஸ் பண்ணனும்? ஆபரேட்டிங்ல இருந்து லெஸ் பண்ணனும், காஸ்ட் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மென்ட்ல இருந்து லெஸ் பண்ணனும். காசு கொடுத்து வாங்கி இருப்பாங்க, அவுட்ஃப்ளோ இருக்கும்ல, அதுல இருந்து லெஸ் பண்ணிட்டு agree with me? It will have impact in two places. Understood apa? Next, interim dividend was declared and paid. Kana, I don't know how many of you are connected with this way we do. I think few problem, simply you copy it. Second problem, or after few problem, I worked out one by one. Another problem we orally discussed. Hello? Yes or no? So there is a small changes between one problem to another problem. This is where you have to get trained, so that you have to practice some 3-4 problem on your own. Then definitely you will be ready for your examination. இந்த வேல போகும்போது தான் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளத்தை எடுத்து நீ போடுறான்னு ஓரலா கொடுத்தனா உனக்கு எங்க எப்படி போணுங்கிறதே தெரியாது, கான்ஃபிடன்ஸ் லூஸ் ஆயிடும். The most important is you should gain the confidence. உனக்கு கான்ஃபிடன்ட் வந்துருச்சுன்னா எதை வேணாலும் என்னால பண்ண வைக்க முடியும். அதனால தான் ஃபர்ஸ்ட் அப்படி போகணும். பட் அதே மாதிரி நான் போயிட்டே இருந்தேன்னா you will never be practice for your examination. You will feel easy, simply you are copying your notes, you will feel lucky and easy, but that is not a way you are supposed to be prepared. அப்ப அடுத்த லெவல் போகும்போது நம்ம ஒவ்வொரு லைனா போடும்போது ஓ இப்படிதான் எழுதணுமாங்கிறது பிரசன்டேஷன் உனக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஏன்னா அப்படியே காப்பி அடிக்கும் போது உனக்கு பிரசன்டேஷன் தெரிஞ்சிருக்காது. நீ சாட்டர்டே நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணணும்னா எப்படி ஓபன் பண்ணணும், லைனை படிச்சுட்டு இமீடியட்டா அந்தந்த ஆக்டிவிட்டில கொண்டு போய் இன்கார்பரேட் பண்ணணும்னு பார்த்தோமா, அது ட்ரெயின் ஆயாச்சு. அதுக்கு அடுத்தது ப்ராப்ளம் படிக்கும் போதே உன் மைண்ட்ல விசுவலைஸ் பண்ணணுமா, இதுதானே எக்ஸாம் ஹாலுக்குள்ள வேணும். கொஸ்டினை படிக்கும் போதே இது எந்த ஆக்டிவிட்டிக்குள்ள போகணும், என்ன அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஆகணுங்கிறத மைண்ட்ல அனலைஸ் பண்ணும்ல. ஐ எம் ட்ரைனிங் யூ ஃபார் தட். ஆர் யூ லிசனிங் வித் மீ? சிம்பிளி டிஸ்கஸ் பண்ணி நோட்ஸை காமிச்சிட்டு போனா எனக்கும் ஓகே உனக்கும் ஓகே, பட் எக்ஸாம்ல யூ வில் பி சஃபரிங் இட். ஆர் யூ கெட்டிங் கனெக்டட் வித் மீ? எக்ஸாம் ஹாலுக்குள்ள ஒரு ப்ராப்ளம் படிக்கும் போது இது எங்க போகணுங்கிறத உன் மைண்ட்ல அனலைஸ் பண்ணணும். அந்த பிராக்டிஸ் பண்ண எப்பயுமே நீ ஓனா உட்காந்து ஆன்சர் போடும் போதும் கட 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 கடன்னு எடுத்து ஆன்சர் போடக்கூடாது. எக்ஸாம் ஹாலுக்குள்ள என்ன பண்ணுவியோ அதுக்கு தானே பிராக்டிஸ் ஆகணும். My dear friends, your examination is more over on your hard work, more over on preparation. What you are going to do in that 3 hours, that is most important. I used to refer your exam as a movie. ஏன்னா ஒரு சில மூவி பல வருஷமா மூவி எடுப்பாங்க, 3 வருஷம் 4 வருஷம் 5 வருஷம் மூவி எடுத்து ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க. Do you? I hope there are movies. There are some movies 10 months 1 year குள்ள எடுப்பாங்க. There are some movies 2 months 2 months. But ultimately the success is going to be determined based on 3 ஹவர்ஸ்ல ஸ்கிரீன்ல என்ன இருக்கோ அதான். நீ எவ்வளவு நாள் படிச்ச, எப்படியெல்லாம் விழுந்து படிச்ச, ஃபர்ஸ்ட் ரோல இருந்து குச்சி படிச்சியா, பெட்ல இருந்து விழுந்து படிச்சியா, nobody are going to know what நீ அந்த 3 ஹவர்ஸ்ல என்ன ஸ்கிரீன்ல காமிக்கிறியோ அதுதான் ஒரு மூவி பிக் சக்சஸ் ஃபிளாப் அப்படின்னு சொல்றல்லவா. அந்த மாதிரி உன் எக்ஸாமும் நீ எவ்வளவு நேரம் படிச்ச, எப்படியெல்லாம் படிச்ச, அதெல்லாம் யாருக்கும் தேவையில்லை. என்ன 3 மணி நேரத்துல பேப்பர்ல எழுதி இருக்கிற அதுதான் is going to tell how is going to be success or failure. Are you listening with me? அப்ப அந்த 3 ஹவர்ஸ்ல என்ன பண்ணுவியோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உன்னை நீயா ட்ரெயின் பண்ணணும். இதெல்லாம் ஒரு நாள்ல வராது. எவ்வளவு பேருக்கு பொறுமையா ப்ராப்ளத்தை ஸ்டார்டிங்ல இருந்து எண்டு வரைக்கும் படிக்கிறதுக்கு கெப்பாசிட்டி இருக்கு நீ நினைக்கிற? You know that this may be small thing, எடுப்பான்
அவசரமா ஓகே 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 ஆன்சர் போடுவோம். கடைசியா போய் தப்புல முடியும், மறுபடியும் அடிச்சு விட்டு போடுவோம். Are you listening with me? So each and everything is practice, my dear friends, because from now onwards I supposed to guide you how you are supposed to be trained for your examination, because 6 months from now the exam is going to come. Yes or no? So ஒவ்வொரு நாள் நீ ஒரு டெஸ்ட் எழுதும் போதுமே ஒரு சீரியஸா எக்ஸாம் ஐசி எக்ஸாம் எப்படி எழுதுவியோ அந்த மாதிரி எவன் உட்கார்ந்து எழுதுறியோ அவன் யூ ஆர் பிராக்டிசிங் ஃபார் யுவர் மெயின் எக்ஸாம். இட் மீன்ஸ் தட் ஐசி எக்ஸாம் எழுதும் போது அந்த கொஸ்டினை டாப் டு எண்ட் படிப்போம், பிளஸ் கான்சென்ட்ரேஷன் டைவர்ட் ஆகக்கூடாது. பக்கத்துல ஒரு சீட்டுக்கு ஒருத்தர் இருப்பாங்கல்ல, 2 பேர் இருப்பாங்க, பக்கத்துல இருக்க பில்டிங்ல என்ன வேணாலும் சவுண்ட் வரலாம்ல. கிளாஸ் காலேஜ் நடந்துட்டு இருக்கலாம், ஸ்கூல் நடந்துட்டு இருக்கலாம், இன்னைக்கு அப்படித்தானே இருக்கு. அப்ப அதுக்கு அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் யூ ஷுட் ஃபோக்கஸ் ஒன்லி ஆன் யுவர் டெஸ்ட். டெய்லி டெஸ்ட் எழுதுறது, the intention is not to get 10 out of 10 or 25 out of 25. No. And the 1 hour are you able to focus only on your test. Your concentration should not be moved anywhere else. பக்கத்துல எவ்வளவு பெரிய சவுண்ட் வந்தாலும் சரி, அங்க வண்டியில சவுண்ட் வந்தாலும் சரி, கிளாஸ் ரூமுக்குள்ள யாரும் பேசக்கூடாது. ஏன்னா எக்ஸாம் எழுதும் போது கிளாஸ் ரூமுக்குள்ள எந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகாது, வெளியில இருக்க வர டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகும். அதுக்கு நீ ட்ரெயின் ஆகணும். ஒரு சேஃபர் ஜோன்லயும் இருந்துட்டு நீ இது வரைக்கும் எக்ஸாம் எழுதும் போதெல்லாம் எங்கேயுமே சவுண்ட் வராம ஒரு எக்ஸாம் ஹால்குள்ள இருந்துட்டு இந்த எக்ஸாம் எழுத போகும்போது பக்கத்துல ஏதாவது சவுண்ட் வருதுன்னா யூ ஃபீல் டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகுமா? அப்ப அதுக்கு நீ ட்ரெயின் ஆகணுமா? சின்ன விஷயம் தான் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஸ்மால் இஷ்யூ தான். படிச்சுட்டு இருக்கும் போது ஒரு சிலர் சவுண்டா படிப்பாங்க, ஒரு சிலர் எந்த சவுண்ட் இல்லைன்னா தான் படிக்க முடியும். அப்ப கொஞ்சம் சவுண்ட் வர இடத்துல அவங்க போய் படிக்கணும்னா இட் வில் டேக் அட்லீஸ்ட் 15 days ஆஃப் டைம். அந்த என்வாயன்மெண்டலுக்கு அடாப்ட் ஆகாதா? We are not a computer to change the program immediately. We are a human being. அதுக்கு எல்லாமே சேர்த்து எவெல்லாம் ட்ரெயின் ஆகுறியோ அவன் தான் மெயின் எக்ஸாம் ஈஸியா கிளியர் பண்ண முடியும். புரிஞ்சுக்கோ, ஒன்னொன்னுக்கு ஒரு லாஜிக் இருக்கு. எவ்ரிதிங் தேர் இஸ் a லாஜிக். எவ்வளவு பேரு 3 hours மைண்ட் எங்கேயுமே டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகாம எக்ஸாம்களுக்குள்ள மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணி எழுத முடியும்னு எத்தனை பேர் நினைக்கிறேன்? ஆன்சர் இஸ் நோ. அப்ப அதுக்கு நீ ட்ரெயின் ஆகணும். அதுக்கு தான் இந்த 1 hour 1.5 hours 2 hours இன்க்ரீஸ் பண்ண போறோம். புரியுதுங்களா? It is not that much easy to sit 3 hours at one place and without moving your mind to any other direction. Okay, எக்ஸாமுக்குள்ள மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்றது it is not that much easy. You have to train. School exam is different, college exam is different, professional exam is different. Understand that. Are you getting connected with me? Because school, college exam, whatever you studied, whatever there in the books, அது மட்டும் தான் வரப்போகுது, அதை மட்டும் தான் எழுத போற. Definitely you will never be panic. ஏன்னா உனக்கு எல்லா கொஸ்டினுமே தெரிஞ்சிருக்கும். அட்லீஸ்ட் 10 கொஸ்டின்ல 9 கொஸ்டினா தெரிஞ்சிருக்கும். சொல்லுப்பா, எஸ் ஆர் நோ. சோ நம்ம அந்த பேனிக் ஆக மாட்டோம். ஓகே, எல்லாமே படிச்ச கொஸ்டின் தான் நம்ம எழுதலாம். அதை எப்படி பிரசன்ட் பண்றதுங்கிறத மட்டும் தான் அங்க மேட்டர். இங்க அப்படி கிடையாது, அனலைஸ் பண்ணணும். புரியுதுங்களா? So please understand that, focus on your studies seriously, because November is going to come. Today is October, tomorrow October is going to end. Correct? நவம்பர்ல தீபாவளி ஷாப்பிங், தீபாவளி டிராவலிங், தீபாவளி டே, இப்படி எல்லாம் கூட்டி கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 to 6 days விளங்கி விடுவியா? ஆமாவா இல்லையா? 5 days 3 days ஆல்ரெடி போச்சு. பிளஸ் ஷாப்பிங் லொட்டுலஸ்க்குன்னு ஒரு 2 days காலி பண்ணிடுவேன். 5 days போச்சு. அப்ப நவம்பர்ல எவ்வளவு நாள் இருக்கு? 25 days. கண்ணை மூடி முடிச்சா நவம்பர் முடிஞ்சிடும். தென் டிசம்பர், ஜனவரி, பிப்ரவரி, மார்ச், ஏப்ரல், 5 மாசம். என்ன பொறுத்த வரைக்கும் 45 days பிஃபோர் தி எக்ஸாம், மார்ச் 15 அல்லது ஏப்ரல் மாசம் உன் பிளான்லயே இருக்கக்கூடாது. உன்னுடைய எக்ஸாம் இஸ் ஆன் 2nd April அப்படின்னு வச்சு நீ ப்ரிப்பேர் ஆகணும். 2nd May வச்சு ப்ரிப்பேர் ஆனா ஃபெயிலியர் தான். நான் சொல்றேன், ஐ எம் சாரி டு சே திஸ். உன் எக்ஸாம் எப்பயும் எடுத்துக்கணும் 2nd April அன்னைக்கு எக்ஸாம் வச்சா நீ ரெடியா இருக்கணும் எக்ஸாம் எழுத. சார் அப்ப அந்த ஒரு மாசம் என்ன சார் பண்ணுவேன்? கீப் ஆன் யூ ஹேவ் டு ரைட் தி மாடல் டெஸ்ட். ஒரு 2-3 மாடல் டெஸ்ட் எழுதி பார்க்கணும். அப்படின்னா மெயின் எக்ஸாம் போகும்போது டெஃபினட்டா நீ ஃபெயில் ஆக மாட்டேன். நான் அடிச்சு சொல்றேன், அடிச்சு எழுதி கொடுக்குறேன். எவன் 30 ஏப்ரல் வரைக்கும் படிச்சுட்டு, சாரி மே வரைக்கும் படிச்சுட்டு, மெயில் எக்ஸாம்ல 30th April வரைக்கும் படிச்சுட்டு 2nd May எக்ஸாம் போறையோ, ரொம்ப ஐ எம் வெரி சாரி டு சே தட் இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு கிளியர்.
1 month is utilized only for writing a model test. 2 மாடல் டெஸ்ட் எழுதுனா 3 மாடல் டெஸ்ட் எழுதுறேன்னு வச்சுக்கோ, 3 into ஒரு டெஸ்ட்டுக்கு 2 நாள், எத்தனை பேப்பர் இருக்கு? 6 பேப்பர்ஸ், 2 நாள்னு வச்சுக்கோ. இல்லைன்னா 2 மாடல் டெஸ்ட் தான் எழுத முடியும். எப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட் எழுதும் போது 2 days ஹாலிடே 1 day டெஸ்ட், 2 days ஹாலிடே. அப்போ ஒரு பேப்பருக்கு எத்தனை நாள் வேணும்? அப்ப எவ்வளவு நாள் போச்சு? அதுலயே 18 நாள் போச்சா? அடுத்த டெஸ்ட் எழுதும் போது 1 day ஹாலிடே 1 day டெஸ்ட், எவ்வளவு நாள் போச்சு? 18 plus 12, 2 மாடல் டெஸ்ட் எழுத முடியும். எவ்வளவு எழுத முடியும்? ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட் எழுதும் போது உனக்கு 2 நாள் ஒரு சப்ஜெக்ட்டுக்கு வேணும். அப்பதான் உன்னால கொஞ்சம் எஃபெக்டிவா ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியும். ஐ சஜஸ்ட் 3 days பட் யூ டோன்ட் ஹேவ் டைம். அப்ப 2 தான், சரிங்களா? அப்ப ஏப்ரல் மாசம் ஃபுல்லாவே எது கொடுக்கணும்? எது கொடுக்கணும்? எவன் ஒருத்தன் ஏப்ரல்ல நான் சொன்ன மாதிரி இந்த 2 டெஸ்ட் எழுதுனியும் அவன் நீ ஃபெயிலே ஆகணும்னு நினைச்சால் ஃபெயில் ஆக மாட்டேன். எவன் எழுதலாம்னு நினைச்சனால எழுத முடியல சார்னு போறையும், மேபி few clear, many cannot clear. Are you able to understand? இதை மட்டும் கரெக்டா பிடிச்சுக்கோ. பிடிச்சிட்டினா 100% your exam result will be positive. No doubt. No doubt. But your exam is not in the month of. It is in the month of. So exclusively the April month should be given. Model test, not for first preparation, not for writing a revision. Revision எடுத்துக்கூடாது. Only model test கான revision தான் எடுத்துக்கணும். There is a huge difference between revision and model testக்காக ரிவைஸ் பண்றது. புரியுதாப்பா? அப்படிலாம் கூட்டி கணக்கு கழிச்சு போட்டு பாரு. இன்னைக்கு நீ ஈவினிங் வரைக்கும் படிக்கிற டைமே பத்தாத மாதிரி தான் இருக்கும். நீ நினைச்சிட்டு இருக்கலாம் எதுக்குடா 1 மணிக்கு முடிச்சு மறுபடியும் 5 மணி வரைக்கும் அதுல பாதி பேர் விட்டா போதுன்னு ஓடுறாலாம் இருக்க. எனக்கு ஒண்ணும் கிடையாது. இந்த அளவுக்கு உனக்கு பிடிச்சி வச்சதுனாலதான் இந்த சப்ஜெக்ட் நீ இந்த அளவுக்கு ரெடியா இருக்கீங்கிறத தயவுசெய்து புரிஞ்சுக்கும். ஏன்னா ஏப்ரல் மாசம் போயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டேன். அப்ப நீ எத்தனை மாசம் இருக்கு? நவம்பர், டிசம்பர், ஜனவரி, பிப்ரவரி, மார்ச். எவ்வளவு மாசம்? எவ்வளவு மாசம்? அதுலயும் தீபாவளி 5 days, நியூ இயர் 2 days, பொங்கல் 3 days காலி பண்ணிடுவேன். போயிடுமா? அப்ப எவ்வளவு மாசம்? 4.5 months. 4.5 months. 4.5 months. Are you listening with me? So understand, உன் மைண்ட் செட்ல எனக்கு மேல தானே எக்ஸாம், இன்னும் 7 மாசம் டைம் இருக்குல்ல, இப்ப நான் ஒரு ட்ரிப் போயிட்டு வரேன், இப்ப 4 மூவி போயிட்டு வரேன், இப்ப ஜாலியா 2 நாள் தூங்குறேன். நெவர் 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 நெவர். Are you clear? Are you clear? So recollect this. இதனால பேனிக் ஆக வேண்டாம், டைமை வேஸ்ட் பண்ணாத. அதை தான் சொல்ல வரேன். நிறைய பேர் நினைச்சிட்டு இருக்க எனக்கு மேல தானே எக்ஸாம், இவ்வளவு டைம் இருக்குல்ல. நோ நோ, நீ இப்ப படிக்கிறதே பத்தாது என்ன பொறுத்த வரைக்கும். ஓகே, மார்னிங்ல இருந்து 5 வரைக்கும் பத்தாது. இன்னும் 4 hours to 5 hours எக்ஸ்ட்ரா போடணும். அன்னைக்கு போர்ஷன் அன்னைக்கு முடிச்சே ஆகணும். ஏன்னா you don't have a time, my dear friends. Yes or no? And again I'm telling you, try to write both the group, because new syllabusல very first time the exam is going to be held. Whenever the new syllabus is introduced, the pass percentage will be high and most of the questions will be from, or I say 70% at least. You can't get this benefit in the next or next to next exam. You may get, but chances are very less. Chances are very less. ரெண்டு ரீசன். பாஸ் பர்சன்டேஜ் கொஞ்சம் இருக்கும். செகண்ட், புது கொஸ்டின் எதுவும் கேட்க மாட்டாங்க, புக்ல இருக்கிற கொஸ்டின் தான் அதிகமா வரும். இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை தயவு செய்து மிஸ் பண்ணிடாத. மிஸ் பண்ணா நம்மளோட முட்டாள் யாருமே கிடையாது. புரியுதுங்களா? சோ இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஒன்ஸ் கிடைக்கும். கரெக்டா உன் பேட்சுக்கு அமைஞ்சிருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீ தான் எழுத போற எக்ஸாமு. ஸோ கொஸ்டின் செட்டருக்குமே ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருக்காது. இவன் தோ இஸ் அ நாலேஜபிள் பர்சன், எப்படி எடுக்கணும் எப்படி எல்லாம் பேட்டர்ன் அப்படிங்கறதெல்லாம் இன்ஸ்டியூட் கொடுத்து அவன் பெருசா ட்ரை பண்ண மாட்டாங்க. புக்ல இருந்து எடுக்கிறதுக்கு தான் ஹை ப்ராபபிலிட்டி. இதுதான் ஹிஸ்டரி, இது வரைக்கும் நடந்திருக்கு ஹிஸ்டரி. அந்த ஹிஸ்டரியை யூஸ் பண்ணி போத் குரூப் கிளியர் பண்ணிடு. விட்டு மாட்டிட்டீங்கன்னா ஒரு குரூப்ல அப்புறம் ரொம்ப சிரமமாயிடும், ரொம்ப சிரமமாயிடும். ஸோ ஐ ஸ்ட்ராங்லி அட்வைஸ் யூ, எஸ்பெஷலி May 24 யார் எழுதினாலும் சரி, உன் ஜூனியர் உன்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் வேற எங்க இருக்கவன் எழுதினாலும் சரி, ask them to write both the group, because these benefits are extra
boost for May 24. Extra boost for May 24. Are you getting connected with me? So you should utilize that. ஓகே, அதை விட்டுட்டு உனக்கு அந்த பெனிஃபிட் இருக்கும்போது விட்டடிச்சிட்டு நவம்பர்ல ஐயோ சார் என்ன சார் இப்படி கொஸ்டின் வருது, அப்புறம் May 25 போய் என்ன சார் வேல்யூஷன் இப்படி இருக்கே சார் அப்படின்னு உட்கார்ந்து இருந்தா அதுக்கு நான் பொறுப்பாக முடியாது. நான் சொல்ல வேண்டிய ஹிண்ட்டை இன்டைரக்டா சொல்லிட்டேன். அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட், மேக் யூஸ் ஆஃப் தட் அண்ட் கம் அவுட் ஃப்ரம் CA intern. That's what I can say. So thing is, don't waste the time. You don't have a time. அதை மட்டும் புரிஞ்சுக்கும். ஏன்னா இப்போ பாரு, ஆயுத பூஜை போச்சு, அடுத்து தீபாவளிக்கு எப்படி காலி பண்ணிடுவேன், பொங்கல் இப்படியே போச்சுன்னா டைம் இருக்காது, எக்ஸாம் வந்துடும். தயவு செய்து ஏப்ரல் மாசத்துல எவனாவது புக் எடுத்து படிச்சுன்னா அது உன்னை நீயே சூசைட் பண்ணிக்கிறதுக்கு சமம். புரிஞ்சுதா? ஏப்ரல் மந்த் ஒன்லி ஷுட் பி யூட்டிலைஸ்டு ஃபார். இதை நான் சீரியஸா எடுத்துக்கும். நான் எல்லா இடத்துலயும் சொல்லிட்டு இருக்கேன். அதை எவன் சீரியஸா எடுத்துக்கானோ அவன் கிளியர் பண்றதை என்னால பார்க்க முடியுது. மற்றவன்லாம் அப்படின்னா சொன்னா கேட்க கூடாதுன்னு இருக்கானா சார்? அப்படி கிடையாது. படிக்கலாம் இருந்துட்டு படிக்க முடியாம முட்டை அடிச்சுட்டு கடைசியா டெஸ்ட் எழுதுனா படிக்க முடியாதுன்னு சொல்லி டெஸ்ட்டை ஸ்கிப் பண்ணி படிச்சுட்டு போறான். அது 100 பேர்த்துல 10 பேர் பாஸ் பண்றா, 90 பேர் ஃபெயில் ஆகிறான். ஏன்னா நீ எப்படி இருக்கும், நீ ப்ராக்டிஸ் பண்ணாம போய் எப்படிக்கன்னா எழுத முடியும் சொல்லுக்கண்ணா? எந்த வேலை பண்ணாலும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுமா வேண்டாமா? ஒரு ட்ரெஸ் எடுத்தா என்னையா பண்றோம்? ட்ரையல் பாக்குறோமா இல்லையா? ஒரு சாதாரண ஒரு ட்ரெஸ் எடுத்தாவே என்ன பண்றோம்? அப்ப எக்ஸாம் எழுதுற ட்ரையல் பார்க்காம எப்படியா பாஸ் பண்ண முடியும்? நிறைய பேர் இதுதான் பண்ணுவான். எதையுமே மாடல் டெஸ்ட் எழுத மாட்டான். மெயின் எக்ஸாம் எழுதி போய் கஷ்டமா இருக்கு சார், ஃபெயில் ஆயிட்டா சார், ஃபெயில் ஆக வேணாம், பாஸா பண்ணுவாங்க. புரியுதா இல்லையா? ஒரு சாதாரண ட்ரெஸ்ஸுக்கே ட்ரையல் தேவைப்படுது. நம்ம அது கரெக்டா ஃபிட் ஆகுதா? அப்ப நான் 3 மணி நேரம் உட்காந்து எழுதுறது ஃபிட் ஆகிறோமா? எஸ் ஆர் நோ? ஓகே, நவ் shall we start this? Yes or no? Now over to question number இது வரைக்கும் எது முடிச்சிட்டு இது முடிச்சாச்சு. Interim dividend was declared and paid. Interim dividend எங்க போகும்? Interim dividend payment, financial. Income tax liability, opening closing பார்க்கணுமா இல்ல இதே எடுத்துக்கலாமா? So give the heading. Cash flow statement of Ryan Limited. Now I am not going to do like Saturday. I am not going to show the answer to you. You are going to do. Just I am going to help you. Start. Cash flow statement of Ryan Limited. எல்லாத்துக்கிட்டையும் அந்த கெப்பாசிட்டி இருக்கு மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தயவு செய்து யூஸ் பண்ணிக்கோ. அதை விட்டு யூஸ் பண்ணா விட்டேன்னா மாட்டிக்குவேன். புரிஞ்சுக்கோ அதை. ஓப்பன் தி ஃபார்மேட். என்ன ஃபார்மேட்? particulars, inner column, outer column. Particulars, inner column, outer column. Roman letter 1, capital letter on, caps la. Cash flow from dash activity, operating activity. Cash flow from operating activity. எழுதிட்டீங்களா கண்ணா? அதுக்கு கீழே alphabet A. என்னது? net profit before tax and extraordinary item. Net profit before tax and extraordinary item. I don't know whether directly given. If it is not directly given, we will be doing working note. Till Saturday problem we took directly. In this problem we are going to take it from working note. So all type of the questions would have been covered. சொல்லுப்பா. Alphabet B. என்னது? Adjustment. ஒரு 6 or 7 lines விட்டுடுங்க. 2 லைன் எக்ஸ்ட்ரா விட்டாலும் தப்பு இல்லை. ஒரு நோட் எக்ஸ்ட்ரா 100 ரூபாய் கொடுத்து வாங்குற தப்பு கிடையாது. ஒரு அக்கௌண்ட் போச்சுன்னா 6 லட்சம் ரூபாய் போச்சு.
6 lakhs. Okay, per month salary on and average 1 lakh எடுத்துக்கோ. அப்ப 6 மந்த்துக்கு எவ்வளவு ஆச்சு? அதனுடைய 10 பைசா வட்டி போட்டா கூட நான் 10 நோட்டு வாங்கிடலாம். சரியா? அதனால நோட் ஒரு நோட் எக்ஸ்ட்ரா வாங்குறத பத்தி தயவு செய்து யோசிக்காத. படிக்கிறதுக்கு பிரச்சனை கிடையாது. ஏன்னா எக்ஸாம்ல இதே பேட்டர்ன் யூஸ் பண்ணும். ஏன்னா உனக்கு ஒரு லைன் எக்ஸ்ட்ரா விட்டா தப்பு கிடையாது. கம்மியா விட்டுட்டு அப்புறம் என்ன பண்ணுவோம், உள்ள கொண்டு வந்து ஒரு ஏரோ போடுறது, அப்புறம் உள்ள இடிச்சுக்கிட்டு எழுதுறது. புரியுதா? எக்ஸாம் அதுக்குள்ள முடிஞ்ச அளவு ஒரு லைன் 2 லைன் எக்ஸ்ட்ரா விட்டு பழகு. அப்போ ஏதாவது விட்டுட்டு போயிருந்தா கூட நீ கண்டுபிடிக்கும் போது வேல்யூ இருக்கு, நீ விட்டதே தெரியாத மாதிரி அழகா உள்ள கொண்டு எழுதி விட்டுறலாம். எஸ்ஆ நோவா? எஸ்ஆர் நோ. நெக்ஸ்ட் ஒரு சிலர் இருக்கும் இடமே விட மாட்டான். மேல அந்த டாப் பேஜ்ல இருக்கும்ல, அந்த இந்த லைனுக்கு மேல இருக்குல்ல, அங்க போய் எழுதிட்டு அங்கிருந்து ஏரோ போட்டு கொண்டு இங்க விடுவோம். பார்க்கும்போது அப்படியே வரும் பாத்தியா, டேய் எங்கடா இருந்து வரீங்க அப்படி. அவனுக்கு வேற வழி இல்ல, ஏன்னா எல்லாத்தையும் எழுதிட்டா அந்த பாயிண்ட் உள்ள வந்தாகணும். அப்ப எங்க எழுதுறது? உள்ளேயும் இடம் இருக்காது, அந்த அளவுக்கு எழுதியிருப்பான். பெருசா ஃபாண்ட் சைஸ் இருக்கான், மேல எழுதி அங்கிருந்து ஒரு ஏரோ போட்டு இது இங்க கொண்டு உள்ள விடுறாங்க அப்படிமா. ஏன்டா நீ எல்லாம். ஓகே, now so always have the habit of leaving some space, 6-7 lines gap. அதுக்கு அடுத்தது என்ன எழுதணும்? சி. ஹலோ, ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட். ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் எழுது. ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் working capital changes. அடுத்தது alphabet D, adjustment for working capital changes. Underline. Adjustment for working capital changes, underline. அதுக்கு கீழே ஒரு 6-7 லைன்ஸ் விட்டுருங்க. அதை எப்படி டிசைட் பண்ணா எவ்வளவு கரண்ட் அசெட்ஸ் கரண்ட் லைபிலிட்டி இருக்குன்னு பார்த்து டிசைட் பண்ணலாம். எஸ்ஆர் நோ. ஒரு 6-7 லைன்ஸ் விடுங்க, தப்பு இல்லை. அடுத்தது என்ன எழுதணும்? டிஇ. அப்ப ஆல்பாபெட் இயா? என்ன எழுதணும்? கேஷ் ஜெனரேட்டட் ஃப்ரம் ஆபரேஷன். I hope you are trained with the format. Cash generated from operation. அடுத்து F, less income tax paid. அடுத்து G, என்னது? net cash flow before extraordinary item. Net cash flow before extraordinary item. Then add or less extraordinary item. கொஸ்டின்ல இருக்கோ இல்லையோ ஃபார்மட் எழுதிக்கோ. இருந்தா எடுத்து எழுது, இல்லைன்னா விட்டுடு. சோ தட் நீ மிஸ் பண்ண மாட்டே. இல்ல சொல்லுப்பா. அடுத்தது என்னது? net cash generated from operation or net cash flow from operating activity. Net cash flow from operating activity. Net cash flow from operating activity. முடிச்சிட்டீங்களா? Net cash flow from operating activity completed அப்பா. Now Roman letter 2, cash flow from investing activity. For 9 lines gap, 8 to 9 lines gap. அடுத்தது Roman letter 3, 8 lines gap.
அடுத்து போலாமா? அடுத்து ரோமன் லெட்டர் 4. ரோமன் லெட்டர் 4 என்னது? நெட் இன்க்ரீஸ் ஸ்லாஷ் டிக்ரீஸ், நெட் இன்க்ரீஸ் ஸ்லாஷ் டிக்ரீஸ் in cash and cash equivalent. அடுத்தது add opening cash and cash equivalent. அதுக்கப்புறம் வரதுக்கு பேர் என்னது? closing cash and cash equivalent. ஃபார்மேட் ஒரு டைம் பார்த்துக்கோ. பண்ணலாமாப்பா? So tell me, does net profit before tax and extraordinary item is given? I don't think that in this problem profit and loss account is given. When profit and loss account is given, you should feel happy because one working note will be reduced. You would have taken that net profit before tax and extraordinary item straight away from the profit and loss account, na? But in this problem, profit and loss account is not given. Is it given? Now, shall we go and find out how to find out? How to find out? Balance sheet வாங்க. Balance sheet வந்துட்டு return earnings இருக்கா? என்னப்பா? Profit and loss இருக்கு. பட் இந்த profit அப்ப எவ்வளவு எடுத்துக்கலாம்? 1 lakh எடுத்துக்கலாமா? 1 lakh எடுத்துக்கலாமா? The difference alone should be considered. Yes or no? 50,000 is increased because of the profit and loss accountல தானே வந்திருக்கும். Plus வேற என்ன இருக்கு?
ஜெனரல் ரிசர்வ்ல இருந்து என்ன இருக்கு, கம்மி தான் இருக்கு. அப்ப இன்க்ரீஸ் ஆகலையா? ஜெனரல் ரிசர்வ் கம்மி தானே இருக்கு, இன்க்ரீஸ் ஆயிருந்தா அதையும் எடுத்துக்கோனா. அடுத்தது டாக்ஸேஷனுக்கு ப்ரொவிஷன் போட்டிருக்காங்களான்னு பாரு. எவ்வளவு ப்ரொவிஷன் போட்டிருக்காங்க? கரண்ட் இயர் ப்ரொவிஷன் எவ்வளவு போட்டிருக்காங்க? இது எங்கிருந்து போட்டிருப்பாங்க? ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு, ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு ப்ரொவிஷன் ஃபார் இன்கம் டாக்ஸ் என்ட்ரி போட்டிருப்பாங்களா? இந்த என்ட்ரி போடாம இருந்திருந்தால் உன்னோட ப்ராஃபிட் 135 அதிகமா இருந்திருக்குமா? Are you connected with me? The journal entry they would have passed. The journal entry they would have passed will be profit and loss account debit to provision for income tax. இந்த என்ட்ரி போடலினா உன் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் அந்த அமௌண்ட்டுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகுமா? சொல்லுடா. அப்ப எவ்வளவுக்குண்ணா? அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னு வந்து இது என்னதுக்குன்னா ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸா, ஒர்க்கிங் நோட் 1 net profit before wait tax and extraordinary item. Number 1 alphabetic increase in profit and loss account. எவ்வளவுக்குண்ணா இன்க்ரீஸ் ஆகுது? Don't speak. Add increase in or income tax provision. எவ்வளவுப்பா? இது இதுல இருந்தா கம்மியா எடுக்கும். டிவிடெண்ட் கொடுத்துருக்காங்களா? அது இதுல தானே கொடுத்துருப்பாங்க. ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு டிவிடெண்ட், எஸ் ஆர் நோ? எவ்வளவு வருது? எவ்வளவு அமௌண்ட்? கேபிட்டல் எவ்வளவு இருக்கு? எதுல போடணும்? க்ளோசிங் கேபிட்டல் எவ்வளவு இருக்கு? க்ளோசிங் கேபிட்டல் எவ்வளவு இருக்கு? 6 lakh into 15% comes to எவ்வளவு வருது? நெட் ப்ராஃபிட் ஆட் பண்ணி சொல்லுங்க. Can I take your calculator? 2,70,000. Any doubt on this? பக்கா. ஜெனரல் ரிசர்வ் இன்க்ரீஸ் ஆயிருந்தா அதையும் எடுத்துக்குவோம். இங்க டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கு. அப்ப ஜெனரல் ரிசர்வ் வந்து வேற ரிசர்வ் தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆயிருக்கு. I don't want to consider it here. Yes or no? Any doubt on this working note? Let me know. Let me know. But don't write. டிவிடெண்ட் என்ன டவுட்டுனா? கேபிட்டல் எவ்வளவு இருக்கு? கேபிட்டல் எவ்வளவு இருக்கு? 6 lakh into 15% ரேட் கொடுத்திருக்கான கொஸ்டின்ல. கொஸ்டின்ல ரேட் கொடுத்திருக்கானா கொடுக்கலையா? ரோமன் லெட்டர் 5. ரோமன் லெட்டர் 5 interim dividend declared and paid 15% during the current year. அப்ப 6 lakhs into 15% எவ்வளவு ஆச்சு? 6 lakhs into 15 கால்குலேட்டர் வெல்லட 90,000 ஆச்சா? அப்ப இதுவும் கரண்ட் இயர் ப்ராஃபிட்ல இருந்து எடுத்து கொடுத்திருக்காங்க. இது போகாம இருந்தா உன்னோட ப்ராஃபிட் அதிகமா இருந்திருக்குமா? புரியுதாப்பா? அப்ப டோட்டல் ப்ராஃபிட் would have been 275. Any doubt on this? Shall I move forward with the next working note? ஏன் 6 lakh போறோமா? பின்ன என்னப்பா? இன்டர்ம் டிவிடெண்ட் கொடுக்கும்போது ஓப்பனிங் ஷேர்ஸ் இருக்க முடியாது. டூரிங் தி இயர்ல தானே கொடுக்குறாங்க. இயர் எண்ட் முடியறதுக்கு முன்னாடி கொடுத்தாங்கன்னா அது பேர் இன்டர்ம் டிவிடெண்ட். நார்மலி இயர் எண்ட் முடியறதுக்கு முன்னாடி லாஸ்ட் குவார்டர்ல தான் இன்டர்ம் டிவிடெண்ட் அதிகமா இருக்கும். அப்படிதானே கிடையாது, ஃபர்ஸ்ட் குவார்டர்லயும் இருந்துக்கலாம். பட் லாஸ்ட் குவார்டர்ல தான் மேக்ஸிமம் இருக்கும். அதனால நம்ம 6 lakhs எடுத்துக்கணும். புரியுதா? எனி டவுட் ஆன் திஸ்? ஆர் அதர்வைஸ் யூ டேக் தட் இஷ்யூ வந்து ஃபர்ஸ்ட் அப்புறம் நடந்திருக்கலாம். சேஞ்சஸ் புரியுதுங்களா? எஸ் ஆர் நோ? எனி அதர் டவுட்ஸ்? அடுத்தது போலாமா? You can copy it later on. Working note 2. வேற என்னக்கு working note போடணும்னு பாரு. என்னடா டாக்ஸுக்கு போடணுமா? சரி போட்டுடலாம். இன்கம் டாக்ஸ் ப்ரொவிஷன் கொடுத்துருக்கானா இல்ல டாக்ஸ் பேபிள் கொடுத்துருக்கானா? ப்ரொவிஷன் ஃபார் டாக்ஸா? ஓப்பனிங் எவ்வளோப்பா? பேலன்ஸ்ல இருக்குதா? ஓ
ஓகே இங்க 60,000 போட்டுக்கண்ணா 60 போட்டுக்கோ 60 என்னங்கண்ணா கொஸ்டின் நம்பர் இது அடுத்து போலாமா எஸ் ஆர் நோ ஸோ 60,000 அடுத்தது க்ளோசிங் எவ்வளோடா கரண்ட் இயர்ல போட்டது எவ்வளோ 1 lakh டோட்டல் இது 95,000 1 lakh பக்கா நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஒர்க்கிங் இருக்கான்னு பாரு இந்த லாங் டேர்ம் இந்த லேண்ட் அண்ட் பில்டிங்லாம் இருந்ததுலப்பா அதுக்கு போடலாமா எஸ் ஆர் நோ லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் ஓப்பனிங் எவ்வளோடா க்ளோசிங் எவ்வளோ கண்ணு 1,50,000 listen now read that point related to land and building sold for how much 150 journal entry என்ன அதுக்கு journal entry என்ன bank account debit to land and building எவ்வளோ 150 ஏன்னா இந்த ஜேர்னல் என்ட்ரி ஈஸியா தெரியும்ல ஜேர்னல் என்ட்ரி எழுதிட்டா யூ வில் நெவர் டு தி மிஸ்டேக் இல்ல சொல்லுடா இப்ப லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் அக்கவுண்ட் இருக்கா எஸ் ஆர் நோ லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் அக்கவுண்ட்ல நான் எங்க எந்த அமௌண்ட் எழுதணும் இங்க எவ்வளவு எழுதணும் பை பேங்க் ஹவு மச் 1,20,000 சரி அடுத்தது பேலன்ஸ் இருக்கிறது எங்க போகும் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் 120 உள்ளது எவ்வளவுக்கு சேல் பண்ணாங்க 1,20,000 அடுத்தது பை இங்கதான் வருமா மறுபடியும் ஒன்லி திஸ் மச் டு ரைட் வேற ஏதாவது கொடுத்துருக்கானா அவ்வளவுதானே இதுதானே போய் எழுதணும் லேண்ட் அண்ட் பில்டிங்ல பை பேங்க் போட்டு 120 தானே எழுதணும் சோ பேலன்ஸ் இருக்கிறது கேபிட்டல் ரிசர்வா எவ்வளவு அமௌண்ட் ரீவேல்யூ பண்ணான்லப்பா அது 70,000 அங்க போகணும்ல அப்பதானே உனக்கு மேட்ச் ஆகும் இங்க எவ்வளவு 270 ஆகனா 270 ரீவேல்யூஷன் ப்ராஃபிட் மேட்ச்டா எஸ் ஆர் நோ அதுக்கு அடுத்து வேற என்ன கொடுத்துருக்கான் பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரியா டூ பேலன்ஸ் பை பேலன்ஸ் எவ்வளவுனா டூ பேலன்ஸ் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் 7 lakh ஓகே அடுத்து என்ன நடக்குது இரு வெயிட் பண்ணு கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கண்ணா அடுத்து சொல்லுங்கண்ணா பிளான்ட் எவ்வளவுண்ணா சேவ் ஆயிருக்கு 90,000 plant was sold for 90,000 original cost is 70,000 WDV is 50,000 அப்ப how much I should consider it here by bank அடுத்தது
அடுத்தது debenture worth 1 lakh were issued as part of consideration for plan of 4.5 lakhs. அப்ப இந்த இடத்துல டிபெஞ்சர் இஷ்யூ பண்ணிருக்காங்களா, அதுக்கு ஜேர்னல் என்ட்ரி சொல்லி பார்க்கலாம். ஓ டெப்ரிசியேஷன் கொடுத்துருக்கானா, சரி டெப்ரிசியேஷன் அப்ப பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரியில தான் போட்டிருக்கானா, அது ஒண்ணுக்கு தான் டெப்ரிசியேஷன் அல்லவா. எவ்வளவு அமௌண்ட் டெப்ரிசியேஷனு 15%. பை டெப்ரிசியேஷன் எவ்வளவு வருது, ஒன் லேக் 14,750. அடுத்தது நெக்ஸ்ட் ஆன்சர் 15% மட்டும் தான் கொடுத்துருக்கான். கரெக்டா? என்னைக்கு சேல் ஆச்சுன்னு கொடுத்துருக்கானா, என்னைக்கு சேல் ஆச்சுன்னு கொடுத்துருக்கானா. அப்புறம் how can you able to compute depreciation? எப்ப சேல் ஃபர்ஸ்ட் ஏப்ரல்ல கொடுத்துட்டானா, சரி அடிஷனலா வாங்கினாங்கல்ல, நீ அப்படி வரையா, சரி அடிஷனலா வாங்கினாங்கல்ல, அது என்னைக்கு வாங்கினாங்க அப்படின்னு எங்க சொல்லிருக்கு, மேபி ஃபர்ஸ்ட் ஏப்ரல் or later on, yes or no. So you can compute as a balancing figure or otherwise you will try to find out by number also. Clear ah? இப்போதைக்கு depreciation இருக்கட்டும். நம்ம டிபெஞ்சர் இஷ்யூ பண்றாங்களாக்கனா, அதுக்கு என்ன என்ட்ரி போடுவீங்க, பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி டு எவ்வளவு பர்சன்ட் டிபெஞ்சர், டிபெஞ்சர் டு பேங்க் 4.5 lakhs, 1 lakh, 3.5 lakhs. Do you agree with me? Yes or no? So here to debenture 1 lakh, to bank எவ்வளோப்பா 350. So total எவ்வளோ ஆச்சு 990. 9,50,000. Okay, 9,50,000, 950 difference எவ்வளோ, one lakh 35,000 is the depreciation. 1,35,000 is a depreciation. Are you getting connected with me? Yes or no? Everybody, if you want to find out depreciation, can you able to find out depreciation? Here I taken as a balancing figure. Balancing figure தான depreciation எடுத்தோம், calculationல போட்டு கண்டுபிடி பார்க்கலாம். எப்படி போட்ட, எக்ஸாக்ட்லி இந்த க்ளோசிங் வேல்யூ இருக்குல்லவா, க்ளோசிங் எவ்வளவு இருக்கு, குட் 7,65,000. This will be for 85%. Depreciation for how much, 15%. So 7,65,000 divided by 85 into 15 எவ்வளவு வருது, this is where you should be. Yes or no? Are you able to understand? Clear or not clear agana? Okay, 1,35,000 pakka. So we are done with what, land and building. இது என்னது, plant also is over. Next வேற எதுக்காக ஒர்க்கிங் நோட் தேவையான பாரு, இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு தேவையா, இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு போடலாமா வேண்டாமா, எத்தனாவது ஒர்க்கிங் நோட் அது, 5th ஒர்க்கிங் நோட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், 5th working note investment. Just listen. Yeah, 2 balance சொல்லடா, ஏன்னா எல்லாம் பதில் சொல்றா. 2 balance எவ்வளோ, தூங்க கூடாது, எவ்வளவு அமௌண்ட் 80,000. பை பேலன்ஸ் அடுத்தது, அது ரிலேட்டடான டேட்டா படி. அப்ப இங்க பை பேங்க் எவ்வளவு எழுதணும் 50,000. அடுத்தது ப்ரீ அக்யூசிஷன் டிவிடெண்ட் இருக்கா, அது எவ்வளோ 5,000. எங்க வரும், இங்க தானே லெஸ் பண்ணணும், லெஸ் பண்ண கிரெடிட் சைட்ல தானே வரும். நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு சாப்டர்ல பார்த்திருக்கோம். எஸ் ஆர் நோ, எவ்வளவு அமௌண்ட்
Total எவ்வளோ 1,05,000. Difference please. 25 யா? Yes or no? Anything else? I don't think that dividend payable-க்கு ஏதாவது வேணுமான்னு பாரு. ஆமா, டிவிடெண்ட் எவ்வளவு பேமெண்ட் பண்ணாங்கன்னு வேணும் அல்லவா? அதை மட்டும் போட்டுடலாமா? டிவிடெண்ட் payable அக்கௌண்ட் சொல்லுங்கண்ணா. டிவிடெண்ட் payable ஓப்பனிங் எவ்வளோ 60 அப்ப க்ளோசிங் ஓ க்ளோசிங் 0. கரண்ட் இயர்ல போட்டது 90,000 தானே? அப்ப 150 பெய்டு. எஸ் ஆர் நோ? Except this, we no need to do any working note, we can straight away do it. Yes or no? This is one of the excellent problem because which incorporate all the adjustment and working note. Do you agree? Go ahead and write this working note first. Whenever you have doubt, please start and write the journal entry. So all your doubts will be addressed.
Kapida? Kapida kana? If you want, you can write journal entry, otherwise leave it.
Over. Okay, all the working notes are over. Start with your main answer. I give you 10 minutes maximum time. You are only going to do, I am not going to do it. We know the main format, we have done all the working notes, just you have to complete the main answer. Time starts now, exactly maximum 10 minutes.
Completed. How much is net increase, decrease? Yeah. Low. போட்டிங்களா இல்லையாடா? How much is net increase, decrease? Increase or decrease? Increase. Decrease how much? Okay, right answer. 40,000 is correct answer. Net profit before tax and extraordinary item would have returned 2,75,000. Depreciation would have added back 135. Profit on sale of land, profit on sale of land, profit on sale of investment, everything are to write. How many of you forgot to write this interest on debenture? Interest on debenture, mostly everyone would have missed out. Make sure that you are writing that. Why? Because நான் அதனாலதான் வாலண்டரியாவே வச்சிருந்தேன். இந்த இடத்துல பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்கானா, 9% டிபெஞ்சர் சொல்லியிருக்கானா, அப்ப கண்டிப்பா டிபெஞ்சருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் போட்டிருப்பானா சொல்லியா? இதை நான் வேணும்னா அந்த இடத்துல விட்டுட்டும் போனேன், யாருமே அதை கண்டுக்கவும் இல்லை. 9% டிபெஞ்சர் கொடுத்துருந்தானா டிவிடெண்ட் மட்டும் தானே சொன்னா கொடுப்பாங்க. இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிபெஞ்சர் சொன்னாலும் சொல்லலாம் 100% would have been paid இல்ல. Hello, so make sure that you are considering this interest on debenture here. I think everyone would have missed out that. Don't leave that item, interest on debenture. ஆமாப்பா, எங்க போகணும், எந்த ஆக்டிவிட்டிக்கு போகணும்? வீண்டுல வந்திருக்கோம். நான் எடுத்திருக்க 275 வந்து இந்த 18,000 ரெடியூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் வந்தது. பட் இது எந்த ஆக்டிவிட்டிக்கு போகணும்? ஃபினான்சிங் ஆக்டிவிட்டி போகணும். வீண்டுல வந்திருக்கோம். பட் we are taking into 3 different activity இல்ல? எஸ் ஆர் நோ? என்னப்பா? அங்க மைனஸ் பண்ணணும், அங்க மைனஸ் பண்ணணும். So make sure and write in the different ink. One day before the examination இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட். அதெல்லாம் அவன் கொஸ்டின்ல சொல்ல மாட்டான். 9% டிபெஞ்சர் கொடுத்துருக்கான். அப்ப அல்டிமேட்லி இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிபெஞ்சர் would have been paid. அது ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கவுண்ட்ல வந்திருக்கும். அப்ப நான் எடுத்திருக்க ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்ல அது இருக்கும். பட் அது எந்த ஆக்டிவிட்டிக்கு போகணும்னா பினான்சிங் ஆக்டிவிட்டிக்கு தான் போகணும், இங்க வரக்கூடாது. அக்ரி? சோ சொல்லுப்பா. ப்ரொவிஷன் ஃபார் டாக்ஸிங் எதுக்குன்னா ஆட் பண்ணணும். நான் ஆல்ரெடி எடுத்திருக்கிறதுல அதை எடுத்து தானே கொண்டு வந்துடுறேன். 275 எல்லாமே இருக்குல்ல, 275 போட்டதே அதானப்பா. அப்புறம் எதுக்கு மறுபடியும் ஆட் பண்ணணும்? எஸ்ஆர் நோ வி டிட் as a working noteலப்பா. எஸ்ஆர் நோவா கண்ணா? now operating profit before working capital changes is 3,38,000. Are you getting this amount? And don't forget to write this interest on debenture and financing activity. இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிபெஞ்சர் 18,000 இருக்கா? அங்க அங்க ரெடியூஸ் பண்ணாம இருந்தா இங்கே விட்டுருப்பேன். சோ இப்ப போய் எழுதிக்கோ. இன்ட்ரெஸ்ட் பெய்ட் ஆன் டிபெஞ்சர் 18,000. go to financing activity. don't forget to write. either அது பாக்ஸ்ல போட்டு ஸ்டார் மார்க் போட்டு வை. ஏன்னா இந்த ஐட்டத்தெல்லாம் மிஸ் பண்றதுக்கு ஹை ப்ராபபிலிட்டி. ஒன்லி 9% டிபெஞ்சர் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்கான். யூ ஷுட் நோ தி. இதுவே ஸ்கூல் ப்ராப்ளமா இருந்தா என்ன பண்ணிருப்பான், அவனே சொல்லியிருப்பான் 9% இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் டிபெஞ்சர் அமௌண்ட் எவ்வளவு பேமெண்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பான். இங்க அதெல்லாம் சொல்ல மாட்டான். உனக்கே தெரியணும், டிவிடெண்ட் மட்டும் தான் சொன்னான், இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாம் சொன்னாலும் சொல்லனாலும் கொடுத்தாகணும். எஸ் ஆர் நோ? சரி, இது போட்டீங்களா கண்ணா? அடுத்தது ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் சேஞ்சஸ் இஸ் 338. இன்க்ரீஸ் இன் இன்வென்டரி 5,000 நெகட்டிவ். இன்க்ரீஸ் இன் ட்ரேட் ரிசீவபிள் 525 நெகட்டிவ். போட்டீங்களா? அதுல யாருக்காவது இஷ்யூ இருக்கா? அடுத்தது இன்க்ரீஸ் இன் அதர் கரண்ட் அசெட்ஸ் எவ்வளவுப்பா இருக்கு? 35,000. ட்ரேட் இன்க்ரீஸ் இன் ட்ரேட் பைபிள், இது ஆக்சுவலா அடுத்த லைன்ல வரணும். இன்க்ரீஸ் இன் ட்ரேட் பைபிள் எவ்வளவு? 5,000. இன்க்ரீஸ் இன் லைபிலிட்டி ஃபார் எக்ஸ்பென்சஸ் போட்டிருக்கீங்களா? இது எத்தனை பேர் மிஸ் பண்ண? என்னடா என்னது? So increase in liabilities for expenses also will be there. Make it correct. Make the correction. கொஸ்டின்ல எதுவுமே சொல்லல, கேஷ் ஃப்ளோ நடந்திருக்கணும்ல இல்லைன்னா. see
கொஸ்டின்ல ஏதாவது கொடுத்துருந்தாதான் அந்த லைபிலிட்டி பேமெண்ட் ஆச்சா இல்லையாங்கிறது கொஸ்டின். எதுவுமே கொடுக்கலைன்னா 100% அது கேன்சல் நடந்திருக்கு. அதான் டே 1ல நான் சொன்னேன். டே 1 ஆஃப் சிஎஃப்எஸ் கிளாஸ் அதானடா சொன்னேன். கொஸ்டின்ல எதுவுமே சொல்லல, இம்ப்ளைட் அசம்ப்ஷன் இட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி பெய்ட் ஆர் ரிசீவ்ட் இன் தி கேஷ். புரியுதுங்களா? போடு. இப்போ புரியுதா? நீயே போடும்போது என்னெல்லாம் மிஸ் பண்றேன்னு. அப்பதான் நீ நாளைக்கு எக்ஸாம் போகும்போது இதெல்லாம் மறக்காது. இனிமே இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் டிபெஞ்சர் மறக்குமா? அதுவே காப்பி பண்ணி தான் மறந்துருக்கும். ஆர் யூ லிசனிங் வித் மீ? கோ அஹெட். பரவாயில்ல, அடிச்சு போட்டா அதை பத்தி தப்பே கிடையாதுக்குன்னா. இங்க நம்ம வந்து லேர்ன் பண்றோம். நீ அடிச்சு ஐயோ என்னடா ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணி எழுதிக்கிட்டே இருக்கணும், அசிங்கமா இருக்கேன்னு தப்பே கிடையாது. மெயின் எக்ஸாம்ல பர்ஃபெக்டா இருக்கணும், அதான் நம்ம இன்டென்ஷன். ஏன்னா நானே போட்டு காப்பி பண்ணியிருந்தேன்னா அந்த 9% இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன டிபெஞ்சர் வந்து எக்ஸாம்ல மறக்கிறது சான்சஸ் இருக்கு. பட் இப்போ மறக்குமானா கண்டிப்பா மறக்காது. எஸ் ஆர் நோ? நோ. முடிச்சிட்டீங்களா? போட்டியாப்பா? கரெக்டடா? ஓகே. மேலையாமா? So it takes more than 1 hour, 1 hour 15 minutes. Our time is 9:40. Understood? But one of the worthy problem. Eight to 12 marks question also can come from this chapter. I advise you to practice at least 4-5 problem. Okay, அப்பதான் உங்களுக்கு கண்ட்ரோல் கிடைக்கும். அது இன்னைக்கு நாளைக்கே முடிக்கணும். கரெக்ட் பண்ணிக்கோக்கண்ணா, என்ன மிஸ்டேக் இருக்கா கரெக்ட் பண்ணிக்கோ. அதுக்கு தானே ஸ்கிரீன் காமிச்சிட்டு இருக்கேன். Still operating activities கரெக்ட் பண்ணிட்டீங்களா? அதுதான் டைம் கொடுத்தேன், கரெக்ட் பண்ணலனா that is not my mistake. Now investing activities. Sale of land 150, sale of land is 90, sale of investment is 70. சேல் வேல்யூ தானே எடுக்கணும். இங்க கன்ஃபியூஷன் ஆகுதுன்னா நான் சொன்ன மாதிரி அங்க இந்த இடத்துல ஃபுல் சேல் வேல்யூவே 90,000 போட்டுட்டு இங்க ப்ராஃபிட் ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கும். புரியுதுங்களா? எஸ் ஆர் நோ? சோ தட் யூ கேன் அவாய்ட் தி கன்ஃபியூஷன்ஸ். யூ கேன் அவாய்ட் தி கன்ஃபியூஷன்ஸ். லெஜர் அக்கௌண்ட் போட்டோம்லக்கண்ணா, லெஜர் அக்கௌண்ட் போடும்போது கிரெடிட் சைட்ல ஃபுல் சேல் வேல்யூ எடுத்துக்கோ, டெபிட் சைட்ல அதனுடைய ப்ராஃபிட் எடுத்துக்கோ, லாஸ் ஆனா கிரெடிட் சைட்ல எடுத்துக்கோ. ஆர் யூ கெட்டிங் கனெக்டட் வித் மீ? புரியுதா? So that in the confusions can be avoided. Now sale proceeds or the sale of land, proceeds on sale of investment, planned investment, purchase of investment. Or the pre-acquisition dividend should be added here, that 5,000. Already I'll add I no problem. Another mistake, last 5 more minutes.
Over.
80,000 is depreciation. So balance will be 1,20,000 எவ்வளவுக்கு சேல் பண்ணிருக்காங்க? 1 lakh சேல் பண்ணிருக்காங்க. அப்ப எவ்வளவு லாஸா? Yeah. So in the loss will be recorded in the profit and loss account. Hello. Unlike loss problem, this loss is credited or debited into capital reserve எதுவும் கொடுக்கலையா? அப்ப ஆப்பரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டில ரெஸ்பெக்டிவ் ஆக்டிவிட்டில எவ்வளவு? 1 lakh எடுத்துக்கணும். சார் நோ. நெக்ஸ்ட், company also decided to write off another item of property, plant and equipment costing 56,000 on which depreciation amounting to 40,000 is provided. அப்ப என்ன கன வேல்யூ இருக்கு? இத என்ன பண்றாங்க? ரைட் ஆஃப் பண்றாங்க. ரைட் ஆஃப்னா 0, இதுக்கு இனிமே வேல்யூ கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்றாங்க? ரைட் ஆஃப் பண்றாங்க. லைக் earlier daysல we had what is that VCR player. VCR player அப்படிங்கிறது ஒரு சாங்ஸ் கேட்கணும் அப்படின்னா இன்னைக்கு மாதிரி எடுத்த உடனே அமேசான் மியூசிக், அப்புறம் என்ன இருக்கு கூகுள்ல ஒண்ணு, ஸ்பாட்டிஃபை, யூடியூப், இதெல்லாம் கிடையாது. அப்ப என்ன பண்ணோம்? அவங்களா ஒரு கேசட் மாதிரி கொடுப்பாங்க, அதை கொண்டு வந்து அதை ஒரு விசிஆர் பிளேயர்ல போட்டோம்னா தான் பிளே ஆகும். ஓகேவா? அது வரைக்கும் யூ கான்ட் லிசன் தி மியூசிக். ஸோ அப்ப அது வந்து எப்படின்னா அந்த டேப் மாதிரி இருக்கும், இப்படி இழுத்தா அது வரைக்கும் பிளாக் கலர்ல டேப் மாதிரி போயிட்டு இருக்கும். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு பிளேயர் இந்த மாதிரி இருந்தது. இப்ப அந்த இதுல வச்சிருந்தா ஏதாவது வேல்யூ இருக்கா? ஆக்சுவலா பழைய இதெல்லாம் வாங்கி வைக்கணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு வேல்யூ இல்லைன்னா அதை வச்சு ஒன்றும் யூஸ் பண்ண முடியாதா? இப்ப அதுக்கெல்லாம் அந்த இதே வர்றதே கிடையாது, அந்த கேசட் வர்றதே கிடையாது. அப்ப அதை வச்சு ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. அப்ப என்ன பண்றாங்க? ரைட் ஆஃப் பண்றாங்க 0ன்னு சொல்லி. ஆர் யூ கெட்டிங் கனெக்டட் வித் மீ? அப்ப எவ்வளவு கணக்கு ரைட் ஆஃப் பண்றாங்க? 16,000 ரைட் ஆஃப் பண்றாங்க. ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்ல 16,000 வருமா? ரெஸ்பெக்டிவ் ஆக்டிவிட்டில 0. ரெஸ்பெக்டிவ் ஆக்டிவிட்டில ஒண்ணுமே வராது, 0. Do you agree with me? Yes or no? Next, depreciation on property, plant and equipment is 3,60,000. இது போக பேலன்ஸ் இருக்கிறதுக்கு depreciation 3,60,000 போட்டிருக்காங்க. Company sold some investment at 40,000. Debenture and preference share capital redeemed at 5% premium. இதனால என்ன பிரச்சனை கண்ணா இருக்கு? 5% பிரீமியம். டிபெஞ்சர் எவ்வளவு இருக்குன்னு பார். எவ்வளவு ரெடி பண்ணிருக்காங்க? எவ்வளவு ரெடி பண்ணிருக்காங்க? 1,20,000. preference share capital 1,20,000. சொல்லுங்கடா. 4 lakhs இருந்தது க்ளோசிங், அதாவது ஃபர்ஸ்ட் காலம் இஸ் ஓப்பனிங், செகண்ட் காலம் இஸ் க்ளோசிங். 4 lakhs இருந்தது எவ்வளவு மாறி இருக்கு? 2,80,000 மாறி இருக்கு. Do you agree with me? அப்ப 1,20,000 ரெடீம்டா. எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் பிரீமியம்? 5% பிரீமியம்னா எவ்வளவு வருது? என்னையா பண்ற கால்குலேஷன் வச்சுட்டு எடுத்து பதில் சொல்லியா? அது கூட போட மாட்டியா? எவ்வளவு வருது? 6,000 வருதா? 1,20,000 into 5% எவ்வளவு? எவ்ரிபாடி 6,000. அதே மாதிரி preference share capitalக்கு சேம் அமௌண்ட் தான், because 1,20,000 percentage also same. Do you agree with me? இந்த பிரீமியம் 5% 6,000 இருக்குல்ல, இதை நான் என்ன பண்ணணும்? ஆப்பரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டியில ஏதாவது பண்ணணுமா? எதுவும் பண்ண வேண்டாமா? என்ட்ரி சொல். என்ட்ரி சொல். டிபெஞ்சருக்கு மட்டும் என்ட்ரி சொல். ஜேர்னல் என்ட்ரி என்னடா? ரெடம்ஷன் டிபெஞ்சர் 12th படிச்சிருப்பீல, காலேஜ் 12th இல்லையா? ரெடம்ஷன் டிபெஞ்சர் இல்லையா? ஜேர்னல் என்ட்ரி என்ன? டிபெஞ்சர் ரெடீம் பண்றதுக்கு ஜேர்னல் என்ட்ரி என்ன? ஒன்னும் பேசிக். நாளைக்கு 12th புக் எடுத்து படிச்சுட்டு வா, வேற வழியே கிடையாது. 11th 12th எடுத்து படிச்சுட்டு வா. அப்புறம் இல்லாம வந்து ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் ஃபைனான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட் எல்லாம் A to Z, அவுட்ஸ்டாண்டிங்னா என்ன, ப்ரீபெய்ட்னா என்ன அப்படிலாம் எடுத்துட்டு இருக்க மாட்டேன். Are you listening with me? Yeah, tell me the journal entry. Debenture account debit, premium on redemption of debenture. Kana basic chapter போறதுக்குள்ளே படிச்சுக்கோ. Don't expect me, I will be teaching from ABCD. Okay, I will never teach you golden rule. I won't teach you outstanding, prepaid இதெல்லாம் 11th 12th லயே படிச்சிருக்கணும்.
So make sure that you're going to revise because redemption of debenture entry தெரியலனா என்னப்பா பண்றது? எவ்வளவு டிபெஞ்சர் இருக்கு, எவ்வளவு ரெடி பண்ணாங்க, இது எவ்வளவு பேமெண்ட், எவ்வளவு அடுத்த என்ட்ரி என்ன போட்டிருப்பாங்க, அடுத்த என்ட்ரி என்ன போட்டிருப்பாங்க, ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு பிரீமியம் ஆன் redemption of debenture. ஏன்னா பேசிக் தெரிஞ்சாதான் உனக்கு நான் சொல்ல முடியும், பேசிக்கே தெரியலனா என்ன பண்ண முடியும், இது இதனாலதான் இப்படி பண்றேன்னு உனக்கு தெரிஞ்சாதான் தெரியும். இது தெரியாம 6000 போய் ஆப்ரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டில ஆட் பண்ணி டிடக்ட் பண்ணனா ஏனே தெரியாம போனா என்ன பண்ண முடியும், அதெல்லாம் பேசிக்ஸ்ல இருக்கு, redemption of debenture என்ட்ரில இருக்கு. புரியுதா? இங்க இதுதான் என்ட்ரி நடந்திருக்கு, இதே என்ட்ரி தான் கேபிட்டலுக்கு வந்திருக்கும். டு யூ அக்ரி வித் மீ? ஹலோ, அப்போ ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்ல எவ்வளவு டெபிட் ஆயிருக்கு, இது எந்த ஆக்டிவிட்டிக்கு போகணும், பினான்சிங் ஆக்டிவிட்டி போகணுமா, ராங்கா டெபிட் ஆயிருக்கா, அதனால என்ன பண்ணணும், அப்ப என்ன பண்ணணும், ஆட் பேக் பண்ணுமா லெஸ்ஸா, ஆடா லெஸ்ஸா, ஆட் பேக் பண்ணும். ஏன்னா இது இந்த ஆக்டிவிட்டினுடைய செலவு கிடையாது, பினான்சிங் ஆக்டிவிட்டினுடைய செலவு. புரியுதா? இது ஏன் ஆட் பேக் பண்றங்கிறது இந்த என்ட்ரி தெரிஞ்சாதான் நான் சொல்றது புரியும். இந்த ஜேர்னல் என்ட்ரி தெரியாம ஆட் பேக் பண்ணா ஏன் ஆட் பேக் பண்ணும், ஆல்ரெடி இங்க பீனல்ல வந்திருக்குது, அது இங்க வரக்கூடாது, அதனால ஆட் பேக் பண்றோம். டு யூ அக்ரி வித் மீ? சிமிலர்லி ஃபார் பிரெஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல் ஆல்சோ. புரியுதா புரியலையாப்பா? ரெஸ்பெக்டிவ் ஆக்டிவிட்டி பினான்சிங் ஆக்டிவிட்டில இந்த 6000 என்ன பண்ணணும், லெஸ் பண்ணணும், along with 120 plus 6 126 அங்க லெஸ் பண்ணணும். டு யூ அக்ரி வித் மீ? என்னோட ஆப்பரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டில எவ்வளவு ஆட் பண்ணணும், 6000. Similarly for preference share capital also. Do you agree with me? Once you know this journal entry, then only you can understand why you have to add back. பக்கா எப்பயெல்லாம் டிபெஞ்சரோ பிரெஃபரன்சஸோ பிரீமியத்துல பண்றாங்களோ அப்ப அது கம்பெனிக்கு லாஸ், அந்த லாஸ் they will be transferred into profit and loss account. ஹலோ, நம்ம ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் எடுக்கிற ப்ராஃபிட்டுக்குள்ள இது சார்ஜ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் வந்த ப்ராஃபிட்டா சொல்லுடா, பட் ஆப்ரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டிக்கு இதுக்கு சம்பந்தமே கிடையாதா, அப்ப இது வந்து ஆப்ரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டியோட எக்ஸ்பென்சஸ் கிடையாதா, அப்ப இங்க இருந்து ரிமூவ் பண்ணா என் ப்ராஃபிட் ஆட் ஆகுமா, இன்க்ரீஸ் ஆகுமா, அதனாலதான் ஆட் பேக் பண்றேன். டு யூ அக்ரி வித் மீ? நெக்ஸ்ட் இதுல அடிஷனல் கான்செப்ட், இந்த கான்செப்ட்ல லேர்ன் பண்றியா சொல்லுப்பா, இது வரைக்கும் லேர்ன் பண்ணல. நெக்ஸ்ட் hopefully you would have understood this. Yes or no? Company decided to value the inventory at cost, whereas previously the practice was valuing the inventory at cost less than 10%. Inventory according to book as on 31/3/10 2,16,000, closing வந்து 3 lakhs இருக்கு. இதுல என்ன ஆகுதுன்னு பாரு, ராங் வேல்யூஷன் கரெக்ட் வேல்யூஷன், இந்த வேல்யூஷனால ப்ராஃபிட் என்ன ஆகும், இந்த வேல்யூஷனோட என்ன ஆகும், ஓப்பனிங் இன்வென்டரி க்ளோசிங் இன்வென்டரி கொடுத்துருக்காங்க. இதனால இதனுடைய இம்பாக்ட்னால will have anything in the profit and loss account? Small impact will be there, small impact will be there. Apart from that everything is easy for you. Kana, what is a new concept today? Today entire 2.5 hours we did and we are going to do only together, we are going to do only 2 problems, but both of those 2 problems is very worthy problem. You learned many new concepts. If profit and loss, net profit and loss directly not given, how to take? Hello? Then machinery sale purchase. In this problem, again the preference, capital impact, inventory impact, etc. Yes or no? Now, net profit or loss is given in the question or not given in the question? See the question and tell me, does it there or not there? Not there. About what we are supposed to do? We have to find. How will you find? என்னக்கண்ணா 2,60,000.
எதுக்குன்னா 2,60,000 எது 2,60,000 எங்கப்பா இருக்கு 3,40,000 அப்பா இது 240 minus 340 டிஃபரன்ஸ் எவ்வளோ 1 lakh don't speak listen 1 lakh yes or no now general reserve எவ்வளோ 1 lakh இதுக்கு முன்னாடி ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்கு அதையும் பார்த்துடலாம் சரியா இன்வென்டரி மாறுதாக்கனா ஃபர்ஸ்ட் ஒர்க்கிங் நோட் revaluation of inventory revaluation of inventory ஆகறனால உனக்கு இதனோட இம்பாக்ட் எங்கெல்லாம் இருக்கும்னு கேட்டீங்கன்னா இன்வென்டரி மாறுதா இதனோட இம்பாக்ட் will be in two places one in the profit and loss account another is balance sheet balance sheetல you will be comparing current assets and current liability அந்த இடத்துல மாறுமா மாறாதாடா so first and foremost you have to recompute what profit and loss account and inventory அதுக்கப்புறம் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் உங்களுக்கு क्वेश्चनல கொடுத்திருக்கிற current assets கம்பேர் பண்ண கூடாது அந்த இன்வென்டரியை கம்பேர் பண்ண கூடாது क्वेश्चनல கொடுத்திருக்கிற profit and loss கம்பேர் பண்ண கூடாது because it has an impact in two places one is in profit and loss account another is in balance sheet இப்போ உங்களுக்கு எவ்வளவுக்கான இன்வென்டரி கொடுத்திருக்காங்க ஓபனிங் இன்வென்டரி அதுல தான பிரச்சனை இருக்கு ஓபனிங் இன்வென்டரி தான பிரச்சனை எவ்வளவு இருக்கு 2,16,000 அத 90% காலி பண்ணிருக்காங்களாப்பா சொல்லுடா சரி அப்ப எவ்வளவு டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னா it will be around 24,000 இதுதான் டிஃபரன்ஸா கண்ணா listen actually valued at 2,16,000 correct opening value of inventory correct எவ்வளோடா வருது 2,16,000 by 90 into 100 எவ்வளோ 24,000 வருது கேல்சி எடுத்து போட்டு பார்க்கலாம் 2ல டிஃபரன்ஸ் எவ்வளோ ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சவன் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துக்கோ ஃபர்ஸ்ட் புரியாதவன் செகண்ட் எடுத்துக்கோ I given two alternative எது புரியுதோ அதை எடுத்துக்கோ இப்ப க்ளோசிங் இன்வென்டரி கரெக்டா வேல்யூ பண்ணிருக்காங்க ஓபனிங் வேல்யூஷன்ல தான் மிஸ்டேக் இருக்கு ஆக்சுவல் வேல்யூ எவ்வளவுக்கு பண்ணிருக்காங்க அது எவ்வளவு பர்சன்டேஜ்க்கு இருக்கு 90% இருக்கு நமக்கு 100% கரெக்ட் வேல்யூஷனா அப்ப 90% இருக்க 100% மாத்தினா கரெக்ட் வேல்யூஷனா இது புரிஞ்சவன் இதை எடுத்துக்கும் அது புரியாதவன் இதை எடுத்துக்கோ எதுவுமே புரியலனா ஒண்ணும் பண்ண முடியாது அண்டர்ஸ்டுடா okay I can give you two or three different alternative that's what I can give you yes or no now அதாவது தப்பா பண்ணிருக்காங்க எதை தப்பா பண்ணிருக்காங்க க்ளோசிங்கா ஓபனிங்கா ஓபனிங் பக்கா அப்ப இந்த தப்பா வேல்யூ பண்ணனால ஓபனிங் இன்வென்டரிலயும் இம்பாக்ட் ஆகுமா ஓபனிங் ப்ராஃபிட்ல இம்பாக்ட் ஆகுமா சரி அடுத்தது என்ன நீ புரிஞ்சுக்கணும்னா ஓபனிங் இன்வென்டரிய தப்பா வேல்யூ பண்ணிருக்காங்களாப்பா இதனால உனக்கு ப்ராஃபிட் இன்க்ரீஸ் ஆகுமா டிக்ரீஸ் ஆகுமான்னு தெரிஞ்சுக்கணுமா அப்பதானே ஆடா லெஸ்ஸானு தெரியும் சொல்லு பார்க்கலாம் ஓபனிங் வேல்யூ 216 பண்ணிருக்காங்க நான் 240 பண்ணும்போது எனக்கு என்ன ஆகும் கரெக்டா வேல்யூ பண்ணும்போது ப்ராஃபிட் இதை கரெக்டா பண்ணும்போது நமக்கு மறுபடியும் ப்ராஃபிட் இன்க்ரீஸ் ஆகுமா சோ திஸ் வில் இதனுடைய கான்ட்ராக்ட் எங்க நான் சொல்லியிருக்கேன் இன்னொன்னு இன்வென்டரி தனியா கொடுக்கல கரண்ட் அசெட்ஸ் குள்ள தான் இருக்கு எஸ் ஆர் நோ இன்வென்டரி தனியா கொடுத்திருக்கானா
ஓகே ஓகே, தனியா கொடுத்து தான் எடுத்துக்கலாம். ப்ராஃபிட் எவ்வளவுக்கு நான் ஓப்பனிங் இருக்கு? 2 lakh ஓப்பனிங்கா பிளஸ் இம்பாக்ட் எவ்வளோ? அப்ப ரிவைஸ்ட் எவ்வளோ? Any doubt on this? Let me know. Any doubt on this? Let me know. Are you clear? இதனோட இம்பாக்ட் எங்க ஆகும்னு சொல்லியிருக்கேன்? கரண்ட் அசெட்ஸ்லயா எங்கடா இருக்கு? இதுவா? இதுல கரண்ட் அசெட்ஸ் டோட்டலா கொடுத்துருக்கானா? எவ்வளவுதான இன்வென்ட்ரி? 2. இப்ப எவ்வளோ? ஸ்டாப் டாக்கிங். Now இந்த வேல்யூ எடுத்து தான் நீங்க ப்ராப்ளத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஒன் ஆஃப் தி எக்ஸலண்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்னா சரி, உங்களுக்கு இந்த இடத்துல இன்வென்ட்ரி இஷ்யூ இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் என்ன பார்த்தோம்னா இந்த இன்வென்ட்ரி இஷ்யூ ரெண்டு இடத்துல இம்பாக்ட் ஆகணும்னு பார்த்தோம். ஒன்னு P&L, இன்னொன்னு பேலன்ஸ் ஷீட். கரெக்டா? அதை பார்த்தோன்னே எவ்வளவு வேல்யூ இம்பாக்ட் ஆகும்னு பார்த்தோம். அதுக்கு அடுத்தது இருக்கிற வேல்யூவோட என்ன இன்க்ரீஸா டிக்ரீஸான்னு பார்த்தாச்சு. டு யூ அக்ரி வித் மீ? எஸ் ஆர் நோ? First go ahead and complete this working note. First start with working note, or otherwise leave 1.5 pages for cash flow statement, then start with working note. Leave 1.5 pages for what is that cash flow statement, then start with this working note. Complete this working note. This is a new adjustment which you learned in this problem. முடிச்சிட்டீங்களா இது வரைக்கும்? November 24 பேட்ச்க்கான கிளாஸஸ் வந்து will start on February 3rd week or 2nd week.
you can intimate your juniors or whoever wanted. Okay. November 24 exam group 1, group 2 batch will commence on second week of February 2024 after the CA foundation result. Your classes will be going on one side, that will get complete in the month of March 15th, around March 15th, but for them it will start. Group 1. Enappa? Foundation result will be February la varum. January la varadu. January thalli podhu. Adanaal result vandu will be second week of February. So once the result comes, within a week of time we will be starting. Appo March, April, May, June, July, August, September time irukku. 7 months time irukku. October will never be considered. November is exam. அதுவே லேட் ஆக்சுவலா ஃபர்ஸ்ட் வீக் ஆஃப் பிப்ரவரி தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் எப்பயுமே. பட் சின்ஸ் த ஃபவுண்டேஷன் எக்ஸாம் ஹேவ் பீன் போஸ்ட்போன் ஃப்ரம் ஆர் ஷிஃப்டட் ஃப்ரம் நவம்பர் டு டிசம்பர். அது இந்த தடவைலாம் பார்த்தீங்கன்னா எண்ட் ஆஃப் டிசம்பர்ல தான் போகுது, ஜனவரில தான் முடியுது. ஐ திங்க் 26 என்னமோ தான் எக்ஸாமே ஸ்டார்ட் ஆகுது. டிசம்பர் 26 தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது. இல்ல டிசம்பர் 26 ஸ்டார்ட். ஸோ அதனால ரிசல்ட் will take a time. Okay, now shall I move forward? Okay, so first and foremost you learn this working note. After this working note the answer is going to be simple. Listen, அடுத்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சேல் நடக்குதாங்கண்ணா? இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சேல் ஆதா? இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். டூ பேலன்ஸ் எவ்வளோ? டூ பேலன்ஸ் பிளேஸ். First investment will close because that's very simple. எவ்வளவு இருக்கு? 10,000 4 lakh 10,000 closing. சேல் ஏதாவது நடந்திருக்கா? How much is the sale? 40,000 சேலா? Profit is 40,000. Sale value? Sale value எவ்வளோ? Profit எவ்வளோங்கண்ணா? Profit 40,000. Profit எங்க வரும்? I told you two things. Yes or no? One problem we did like that, and in sheet material you can see like this only. Understood? Now என்னன்னா இந்த இடத்துல நமக்கு இப்ப பேலன்ஸ் ஃபிகர் எவ்வளவு வருதுன்னு சொல்லு. 1 lakh 1,20,000. Now come to this. எங்கடா இன்வெஸ்ட்மெண்ட்? company sold some investment at a profit of 40,000. Profit will be recorded in the debit side. அதனுடைய ப்ராஃபிட் இப்ப எவ்வளவு வேல்யூ சேல் பண்ணாங்கண்ணா அது கொடுத்துருக்கானா? கொடுக்கல. எங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அக்கௌண்ட் இருக்கு? நான் கரண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் 80,000. 80,000 கம்மியா இருக்கா? 80,000 கம்மியா இருக்கு. காஸ்ட்ல 80,000 கம்மியா இருக்கு. உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் 40,000 வித்திருக்கானா? அப்ப சேல் வேல்யூ will be 120. சொல்ற புரியுதாக்கண்ணா? அதாவது காஸ்ட்ல 80,000 கம்மியா இருக்கா, ப்ராஃபிட் 40,000 வந்திருக்கா, அப்ப எவ்வளவு சேல் வேல்யூவா இருக்கும்? 120 would have been the sale value. Do you agree with me? அதனுடைய ப்ராஃபிட் you should record it in this side. Yes or no? What will be the journal entry for this? Tell me. Bank account debit. Wait கண்ணா, bank account debit எவ்வளோ? 1,20,000 to investment account to profit and loss account. Okay, bank account debit to investment account 120 120. Investment account debit to profit and loss account 40 40.
He is talking about the second alternative which would have been learned in the school. Yes or no? Here also this method is allowed and institute method also is following with this. But I personally don't like this. But institute la follow பண்றாங்க. So I supposed to teach you both. இல்லைன்னா நாளைக்கு எடுத்து பார்த்துட்டு ராஜா சாருக்கு அது தெரியல எடுத்தாரு தப்பா சொல்லி கொடுத்தாரு தெரியும்ல அப்படின்னு பில்டப் கொடுத்துருவேன். சரியா? அதனால my duty to explain both journal entry. This is followed in the school books, I see almost everywhere. But I don't think that there is a logic behind this. But what can I do? Ultimately we should go with institute because those people are giving mark. Yes or no? So இந்த என்ட்ரியில தான் போட்டிருப்பாங்க. கண்ணா புரிஞ்சுதா உனக்கு? ஸோ நான் டைரக்டா போட்டேன். இது இப்படி இன்ஸ்டியூட் புக்ல ஐசிஐ புக்ல இப்படிதான் இருக்கும். இது ஏன் சொல்றேன்னா ஐசிஐ புக்ல இல்லைன்னு கூட சொல்ல மாட்டேன். அப்ப நான் சொன்ன மாதிரி இதை எடுத்து பார்த்துட்டு பாத்தியா இவரால எனக்கு மார்க்கே போச்சு தெரியும்ல அப்படின்லாம் சொல்லுவனி. ஸோ ஐ டோன்ட் வாண்ட் டேக் தட் ரிஸ்க் அண்ட் ஆல். ஸோ நாட் ஓன்லி தி லெஜர் அக்கௌண்ட், ஐ ஹோப் ஐம் டீச்சிங் தி கான்செப்ட். பேங்க் டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் 120 போட்டுருவான். அதுக்கப்புறம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல எங்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவாங்க? இப்போ இந்த ஜேர்னல் என்ட்ரி கொண்டு போய் லெஜர்ல போடு. 120 40. ஹலோ, எஸ் ஆர் நோ? ப்ராப்ளம் நம்பர் என்ன பாது சொல்லலாம். ப்ராப்ளம் 12 இதுவா? 11 போட்டிருக்கானா? அப்புறமா வந்து ஐயோ நீ இது இங்க இல்லாம you put 80 here, don't write 40 here, the answer will be same only. Yes or no? Value will be same. பட் என்னன்னா ஒரு சைடுல நம்ம இந்த மெத்தட் அப்ரிசியேட் பண்ணணும். ஏன்னா சேல் வேல்யூ கரெக்டா அங்க எடுத்து எழுதிருவியா? இல்லைன்னா நீ போய் டோட்டல் போட்டு எழுதணுமா? அப்புறம் ப்ராஃபிட் லாஸ் இங்கே வந்துருச்சா? எஸ் ஆர் நோ? சோ யூ கேன் ஃபாலோ திஸ் ஆல்சோ, நோ ப்ராப்ளம். ஈவன் நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம் போட்டோமா இன்னைக்கு, அதுக்கு இந்த மெத்தட்ல போட்டோம்னா ஆன்சர் will be exactly same. Answers will be exactly same, not even a single rupee difference. I hope you connected with me. So hopefully you won't have a doubt with the journal entry. So இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல 120 அங்க போய்டும். அப்புறம் அதுல இருந்து பீனலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது 40,000 எங்க வரும்? டெபிட் சைடுல வரும். அதான் இந்த journal entry, ledger account. I hope you clear. Okay, you follow this பா. ஐசிஐ பிரகாரமே ஃபாலோ பண்ணிக்கோ. எதுக்குப்பா கான்செப்ட்லாம்? கான்செப்ட்னா லாஸ்டா மார்க் கொடுக்கலாம், அதுக்கு ஒரு மார்க் see logically what we do that's correct. பட் அவன் ஒரு மார்க் ரெடியூஸ் பண்ணி எதுக்கு தேவையில்லாத ரிஸ்க்? ஓகே, நம்ம எக்ஸாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இன்ஸ்டியூட்டோட டிபேட் பண்ணலாம், சண்டை போடலாம், என்ன வேணா பண்ணலாம். அதுக்கு முன்னாடி என்ன ஒரு மூவில வரும்ல, என்னது அது? யார் பாரு, நீ தானே அது, இருக்கிற தெரியாம இருந்துட்டு போயிடலாம். சரியா? அதுக்கப்புறம் இன்ஸ்டியூட்ல வந்தானா மீட்டிங் வந்தாங்கன்னா என்ன பண்ணலாம்? we can debate because we also become a member na. அதுக்கப்புறம் மெம்பர்ஷிப்பை கேன்சல் பண்ண முடியும். that is also can be done. இன்ஸ்டியூட்ல your membership கேன்சல் பண்றதுக்கு ரைட்ஸ் இருக்கு. ப்ரொஃபஷனல் மிஸ்கான்டக்ட். ஓகே, கண்ட இடத்துல வேணுங்கிற இடத்துல எல்லாம் கையெழுத்து போட்டு விட்டேன்னா, ஒருத்த முடிச்சுட்டு வந்தான், அந்த உடனே சார் என்ன சார் இப்ப இந்த மாதிரி இருக்கு லேர்ன் பண்ண சார், இல்ல சார் நான் இதுக்கெல்லாம் வரல சார், அக்கௌண்ட் அண்ட் டேட்டா தரங்க சார், நான் சைன் பண்ணும் சார், சார் நான் சைன் பண்ண சார் வேணா. பட் நீ வாடா, எத்தனை சைன் பண்ண, நான் தரேன்டா சைன் பண்ணிக்கிறா அப்படின்னு. சைன் பண்றது இஸ் நாட் எ திங். நான் ஒவ்வொரு சைன் பண்றதுக்கு முன்னாடியும் இருக்கிறதுலயே ஃபர்ஸ்ட் ரிஸ்க் உள்ள ப்ரொஃபஷன் நம்மளுதான். டாக்டர் கூட இறந்துட்டாங்கன்னா அன்னைக்கு நல்லா இருந்தாருங்க, இன்னைக்கு இப்படி நான் என்ன பண்ண முடியும்? சைன் பண்ணிருக்கீங்க பாரு, அதோட ரிஸ்க் முடிஞ்சது. நமக்கு 5 years 7 yearsக்கு முடிஞ்சது கூட நோட்டீஸ் வரலாம். நீங்க சர்டிஃபை பண்ணிருக்கீங்க, எதை வச்சு இதை சர்டிஃபை பண்ணீங்க? அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஒரு சைன் பண்றதுக்குமே என்னது அவ்வளவு ரிஸ்க் இருக்கு. புரியுதுங்களா? நேற்று ஒரு கிளைண்ட் அப்படிதான் பண்ணுவார், சார் இதுல ஒரு கையெழுத்து தானே சார் போட்டு விடுங்க சார் அப்படின்னு. யூடிஎன் ஜென்ரேட் பண்ணி ப்ரொஃபஷனல் மிஸ்கான்டாக்ட்ல இருந்து அத்தனையும் இருக்கு. 5,000 ஃபீஸ். என்ன சார் ஒரு சைனுக்கு 5,000 சார் அப்படின்னாரு. தம்பி இதுக்கு எவ்வளவு டைம் நான் ஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்கேன்? 2 hours சார். எனக்கு 1 hourக்கே நான் 5,000 சார்ஜ் பண்ணணும், உனக்கு 2 hours சேர்த்து தான் 5,000 சார்ஜ் பண்ணிருக்கேன். ஏன்னா அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் நம்ம டாக்குமெண்ட் வாங்கி வைக்கலைன்னா இன்ஸ்டியூட்ல இருந்து ஒரு ப்ராப்ளம் ஆகும். ப்ரொஃபஷனல் மிஸ்கான்டக்ட். புரியுதா? எதை வச்சு நீ இதை சைன் பண்ண? சப்போர்ட்டிங் இல்லாம எப்படி நீ சைன் பண்ண? ரெண்டாவது கம்பெனி ஆக்ட். என்ன பாரு, தூங்கி எந்திரிச்சா அவனுக்கு வேற வேலையே கிடையாது, எதுக்கெல்லாம் நோட்டீஸ் அனுப்பணும் அத்தனை நோட்டீஸ் அனுப்பும். நீங்க எப்படி சார் ட்ரூ அண்ட் ஃபேர் வியூன்னு சொல்லி ஆடிட் ரிப்போர்ட் இதுக்கு இஷ்யூ பண்ணீங்க, இந்த கம்பெனி ஃப்ராட் பண்ணுது அப்படிமா நம்ம கோர்ட்டுக்கு அலைஞ்சிட்டு இருக்கணும். புரியுதுங்களா?
So once you become a chartered accountant, you can use greening to sign, absolutely no problem. சார் நான் பச்சைங்களை கையெழுத்து போடுவேன் தெரியுமா சார், நான் உனக்கு வாடா ஒரு கையெழுத்துக்கு நான் 1000 ரூபாய் தரேன் போடுறா, எங்க போடுறேன்னு. அப்புறம் தான் தம்பி அப்படி கிடையாது. ப்ரொஃபஷன் இஸ் நாட் டு சைன். ஒவ்வொரு சைனுக்கும் உன் சைன் அவ்வளவு ரெஸ்பெக்ட் பண்ணி பேங்க்ல வந்து நான் 300 crores 200 crores லோன் தரான். எதை வச்சு தரான்? சைன். சைன் பண்றதுக்கு முன்னாடி அது பேர் பேப்பர், சைன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அது பேர் என்னது? டாக்குமெண்ட். அப்ப அந்த சைனுக்கு எவ்வளவு பெரிய வேல்யூ இருக்கு. எஸ் சார் நான் அதுக்கு ஒழுங்கா கரெக்டா பார்த்து கொடுக்கணும்பா, நீ உடனே சைன் பண்றதுக்காக தான் வந்தெல்லாம் போக கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சு விட்டேன். அந்த மாதிரி டு பி வெரி ஃப்ராங்க் அவர் ப்ரொஃபஷன் இஸ் இன்க்ரீசிங் ரிஸ்க். ஏன்னா ஒரு இடத்துல ரிஸ்க்னா என்னன்னா ஒரு சைன் பண்றதுக்கு சப்போர்ட்டிங் வாங்கணும், நீ கிளைண்ட் கிட்ட இருந்து பர்ஃபெக்டா சப்போர்ட்டிங் வாங்கணும், அப்பதான் ரிஸ்க் கிடையாது. இல்லைன்னா 5 years 7 yearsக்கு அப்புறம் கூட என்ன பேசிஸ்ல சைன் பண்ணீங்கன்னு உனக்கு நோட்டீஸ் வரலாம். பிகாஸ் யுவர் சைன் இஸ் சிக்னேச்சர் இஸ் ஹேவ் தட் மச் வேல்யூ. அண்டர்ஸ்டுட்? அதனால தானே மோடிஜி ஜிஎஸ்டி லான்ச்சிங்ல பேசினார் என்னன்னு, சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்ட் சிக்னேச்சர் வேல்யூ இஸ் மோர் தென் மை சிக்னேச்சர் ஆர் பிரசிடென்ட் சிக்னேச்சர். ஏன்னா அதை பேஸ் பண்ணி தான் உனக்கு ஃபண்டே வெளியே 500 crores ஆஃப் ஃபண்ட் ஒரு சிக்னேச்சரை பேஸ் பண்ணி வருதுன்னா எப்படி? அப்ப அந்த சிக்னேச்சருக்கு எவ்வளவு வேல்யூ இருக்கணும். ஓகே, ஸோ யூ ஷுட் ஹேவ் தட். எதுக்கு இதை சொல்றேன்னா அந்த அக்கௌண்டபிலிட்டி இருக்கணும். நான் சொன்னேன்ல ஒருத்தன் அவனை மாதிரி சுத்தக்கூடாது. சார் கையில் எங்க சார் எங்க 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 அவன் பாவம் அந்த முடிச்சுட்டு வந்தோன்னே அந்த என்ன சொல்லுவாங்க, அதான் அதான். ஓகே, நவ் கனெக்டட் வித் மீ. ஸோ திஸ் இஸ் ஓகே. ஏன்னா இப்ப புரிஞ்சுதா? இந்த ஆப்ஷன் உங்களுக்கு புரிஞ்சுதாப்பா? எஸ் ஆர் நோ? அடுத்தது என்ன இருக்கு? ப்ராப்பர்ட்டி பிளான் அண்ட் எக்யூப்மெண்ட்க்கு சேம் போடலாமா? ப்ராப்பர்ட்டி பிளான் அண்ட் எக்யூப்மெண்ட் ஐ வில் டேக் இட் ஃப்ரம் ஹியர். ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு? 32 lakh. க்ளோசிங் எவ்வளவு இருக்கு? Can I concentrate? This is கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட். லிசன் வித் மீ. ப்ராப்பர்ட்டி பிளான் அண்ட் எக்யூப்மெண்ட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். இது ரெண்டும் போட்டுமாப்பா? ஓப்பனிங் க்ளோசிங் போட்டாச்சா? அதுக்கு அடுத்து கொஸ்டின் படி என்ன நடந்திருக்குன்னு சொல்லு. என்ன நடந்திருக்கு? எவ்வளோ எவ்வளோடா? பதில் சொல்லுங்கடா. எவ்வளவுங்கண்ணா? எந்த பாயிண்ட் பிளான் பத்தி பேசுறது? இந்த பிளான். சரி. sold one of the property plant and equipment for 1 lakh. The cost which was 2 lakhs and the depreciation was 80,000. அப்ப 2 lakhs worth என்னுடைய இதுல இருந்து கம்மி ஆகணுமாப்பா? என்னுடைய அந்த ப்ராப்பர்ட்டி பிளான் அண்ட் எக்யூப்மெண்ட்ல இருந்து கிரெடிட் சைட்ல 2 lakhs வரணுமா? அதுல 1,20,000 ஒரு வேல்யூ, 80,000 அந்த வேல்யூ வரணுமா? 80,000 டெப்ரிசியேஷனா, 120 காஸ்டா? சொல்லுடா. நவ் லிசன். இந்த இடத்துல டெப்ரிசியேஷன் அக்குமுலேட்டட் டெப்ரிசியேஷன் வந்துருச்சா? எவ்வளவு அமௌண்ட்? 80,000. இதனுடைய சேல் வேல்யூ எவ்வளவு? சேல் வேல்யூ எவ்வளவு? சேல் வேல்யூ எவ்வளவு? 1 lakh. பட் இது ப்ராஃபிட்டுக்கு சேல் பண்ணா லாஸ்ல சேல் பண்ணனா? லாஸ்ல. அப்ப சேல்ல ஒண்ணு உள்ள வரும், லாஸ்ல ஒண்ணு உள்ள வருமா? சொல்லுக்கண்ணா. நம்ம பேங்க்ல இருக்கிறது எப்பயுமே இந்த சைடு எழுதணும். இப்பதானே சொன்ன செகண்ட் மெத்தட்ல. சொல்லியா? 1 lakh எழுதிட்டோமா? ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட். ப்ராஃபிட்டா இருந்தா இந்த சைடு எழுதிருப்போம், லாஸ் வந்தனால எங்க எழுதணுமா? இந்த ஜர்னல் என்ட்ரி புரிஞ்சுதா இல்லையா? எங்க ஜர்னல் என்ட்ரி சொல்லு பார்க்கலாம். பேங்க் அக்கௌண்ட் நம்ப மாட்டேன். பேங்க் அக்கௌண்ட் எவ்வளவு? எவ்வளவு? 1 lakh. ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் எவ்வளவு? அக்குமுலேட்டட் டெப்ரிசியேஷன் எவ்வளவு? 2. பிபி எவ்வளவு? அண்டர்ஸ்டுடாப்பா? அண்டர்ஸ்டுட்? இப்ப பிபில போயிட்டு பேங்க்ல 1 lakh, P&L 20,000, அக்குமுலேட்டட் டெப்ரிசியேஷன் will be 80,000. Are you clear now? அடுத்தது என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லுங்க. அடுத்து என்ன? ஒன்னு ரைட்டா பண்ணாங்களா? எவ்வளவு வேல்யூ அது? 56,000 ரைட்டா பண்ணாங்களா? அதாவது 40,000 டெப்ரிசியேஷன் கம்மி பண்ணோமா? இதுக்கு ஜர்னல் என்ட்ரி என்ன கண்ணா வரும்? இதுக்கு ஜர்னல் என்ட்ரி என்ன? நீ மட்டும் தான் லைன் போட்டு எழுதுவியா? நானும் கோடு போட்டு எழுதுறேன். சொல்லு என்ன என்ட்ரி வரும்? அக்குமுலேட்டட் டெப்ரிசியேஷன் அக்கௌண்ட் டெபிட் 40,000, ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் 16,000, to PPE 56,000. அப்ப இந்த என்ட்ரி முடிஞ்சதா? அண்டர்ஸ்டுடா? அதுக்கு அடுத்தது பேலன்சிங் ஃபிகர் would have been purchased. Yes or no? Anybody have doubt with PPE?
refer my journal entry. Refer my journal entry, you will understand. Accumulated depreciation ஒரு ledger account இருக்கா? அதுல ஓப்பனிங் எவ்வளவு இருக்கு? பாரு கொஸ்டின் பாரு இருக்கு. க்ளோசிங் எவ்வளவு இருக்கு? இதனுடைய கான்ட்ராக்ட் அப்படி இங்க வருமா? இந்த 80,000 இங்க வருமா? இந்த 40,000 இங்க வருமா? அப்ப க்ளோசிங் அக்குமுலேட்டட் டெப்ரிசியேஷன் கிடையாது. இதுதான் டெப்ரிசியேஷன். ஏன்னா இந்த ப்ராப்ளம்ல நமக்கு டெப்ரிசியேஷன் கொடுக்கலையா? அப்ப ஓப்பனிங் க்ளோசிங் அக்குமுலேட்டட் டெப்ரிசியேஷன் வச்சு டெப்ரிசியேஷன் அமௌண்ட் கண்டுபிடிக்கலாமா? ஓப்பனிங்ல 920 இருந்தது, க்ளோசிங்ல 1160 வந்தது. 1160ல ரெண்டு அக்குமுலேட்டட் டெப்ரிசியேஷன் ரிமூவ் பண்ணனும்னா ஒன்னு சேல் ஆனது அதையும் தூக்கிடணுமா? டெப்ரிசியேஷன் பிளாக்ல இருந்து இன்கம் டேக்ஸ்ல படிச்சிருப்பேப்பா. once asset is sold you have to remove from the block of assets. yes or no? similarly இந்த 80-40 லெஸ் பண்ணிருப்பனா அப்ப டிஃபரன்ஸ் அமௌண்ட் வந்து கரண்ட் இயர்ல போட்ட டெப்ரிசியேஷனா இருக்குமா? அதான் 3,60,000 பக்கா. any doubt on the accumulated depreciation? let me know. do you know what is accumulated depreciation? what is depreciation so far? last year, previous year and so on. yes or no? அதுக்கு முன்னாடி எவ்வளவு நாள் இருக்கோ அதெல்லாம் சேர்ந்து. yes or no? any doubt with accumulated depreciation? so by using accumulated depreciation you can find out 360. இந்த 360 எங்க போகும்? adjustment. எங்க போகும்? adjustment. adjustmentல add back பண்ணுமா? அடுத்தது என்ன இருக்கு? அவ்வளவுதான். yes or no? everybody, any doubts? now listen. profit and loss account இங்க இதுல working note போடணும். you are not supposed to do like this. இது என்னவா போடணும்? working note போடணும். when you are I'm going to share this answer to you. when I share the answer, don't do like this. அப்படியே காப்பி அடிக்காத. we are following one method. starting point என்ன? அதுதான் இருக்கணும். அப்ப இதெல்லாம் எங்க போணும்? working noteல போட்டுக்கோ. are you listening with me? okay, now listen. இப்ப உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் லாஸ் எவ்வளவு இன்க்ரீஸ் ஆகுதுங்கண்ணா? எங்கடா இருக்கு? எவ்வளவு இன்க்ரீஸ் ஆகுது? எவ்வளவு இன்க்ரீஸ் ஆகுது? 1 lakh. எஸ் ஆர் நோ? சூப்பர். எவ்வளவு? அதுக்காக ஃபர்ஸ்ட் ஒர்க்கிங் நோட் போட்டோமா? ஃபர்ஸ்ட் ஒர்க்கிங் நோட்ல என்ன இருக்குன்னு கொஞ்சம் பாக்குறீங்களா? 2 lakh. அப்ப எவ்வளவு இன்க்ரீஸ் ஆகுது? 76,000 தான் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. சொல்லிட்டு தானடா போனேன். இன்வென்டரி ஒர்க்கிங் நோட்ல இருந்தானே இன்வென்டரியும் P&L எடுத்துக்கணும். இது வந்து 240 கிடையாது. இது எவ்வளவு? this comes from working note 1. do you agree with me? இதையும் கம்பேர் பண்ண எவ்வளவு? கம்பேர் பண்ற 340 minus 264 70 வந்ததா? 76,000 76,000 வந்ததா? or from the working note. working note 1ல இருந்து ஓபனிங் எடுத்துக்கோ. எதுல இருந்து எடுத்துக்குவேன்? அதுக்காக தானே நான் working note 1 போட்டேன் இன்வென்டரிக்கு. ஓகே 76. ஜெனரல் ரிசர்வ் straight away 160. no doubt. straight away 160. provision for tax இருக்கான்னு பாரு. provision for tax இருக்கா? எவ்வளவு இருக்கு? எங்கடா இருக்குது? மேலையா? ரெண்டுக்கு உள்ள டிஃபரன்ஸ் எவ்வளவு? 20,000. கரண்ட் இயர்ல ஏதாவது போட்டிருக்காங்களா? கரண்ட் இயர்ல ஏதாவது போட்டிருக்காங்களாப்பா? எதுவும் போடல. இப்ப ஒன்னு தெரிஞ்சுக்கும், இந்த டிவிடெண்டும் டிவிடெண்ட் அண்ட் டாக்ஸேஷன். dividend and taxation. I will please be connected with me for the next 5 minutes very closely. General reserve, P&L, other reserves, dividend, tax, provision for tax. Always you have to compare closing with opening along with adjustment. அதான் நம்ம பண்ணியிருக்கோம். எஸ் ஆர் நோ? சொல்லுப்பா. இது ரெண்டுக்கும் if no information is given, no information or information is not, if information is not given,
then closing should be considered as transferred from current year profit. அது ரிலேட்டடா எந்த கொஸ்டின் கொடுக்கல அப்படின்னா என்ன எடுத்துக்கணும், க்ளோசிங் தான் நம்ம என்னன்னு எடுத்துக்கணும், கரண்ட் இயர் ப்ராஃபிட்ல இருந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணதை எடுத்துக்கணும். ஆர் யூ லிசனிங் வித் மீ? இப்போ இந்த கொஸ்டின்ல அதுக்கு ரிலேட்டடா டேட்டா கொடுத்துருக்கானா, கொடுக்கல. எவ்வளவுக்கு நான் க்ளோசிங் இருக்கு, 3,40,000. அப்ப அந்த 3,40,000 தான் 360யா 340யா 340. அந்த 340 தான் கரண்ட் இயர் ப்ராஃபிட்ல இருந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணதை எடுத்துக்கணும். ஆர் யூ லிசனிங் வித் மீ? would you please tell me logic? நான் சொன்னங்கனால போகணுமா, போக கூடாது. நான் சொன்னேன், சார்ட் போட்டேன், ஓகே சார் நீங்க சொன்னீங்க சார், அதனால நெவர் லைக் தட். நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன், நீ கேட்கணும். ஏன் அது என்ன சொல்லியிருக்கேன், எந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டும் கொடுக்கலனா க்ளோசிங் என்ன இருக்கும், அது ஃபுல்லாவே எங்க இருந்து வந்தது, கரண்ட் இயர்ல இருந்து ப்ராஃபிட்ல இருந்து ப்ரொவிஷன் போடுன்னு சொன்னா. ஏன் ஏன் அப்படி, யாருக்கு ஏன் தெரியும்? டாக்ஸ் கட்டுறதுக்கு வருஷ கணக்குல டைம் தருவாங்களா உனக்கு, வருஷ கணக்குல டைம் தருவாங்களா? டிவிடெண்ட் ப்ரப்போஸ் பண்ண டிவிடெண்ட் டிக்ளரேஷன் ரூல் லாஸ்ட் சப்ஜெக்ட்ல படிச்சீங்க, எவ்வளவு நாளுக்குள்ள பேமெண்ட் பண்ணோம்? If you are not paid within the prescribed limit, you have to transfer to dash account. Then அதுக்குள்ள இவ்வளவு நாளுக்குள்ள பேமெண்ட் பண்ணலைன்னா you have to transfer to dash account. இன்வெஸ்டர் படிச்சிருக்கீங்க, எனக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் இன்கம் டேக்ஸ் தெரியும், ஒன்னும் தெரியாது ஏமாத்தல நினைச்சிடாத, சரியா? எஸ் ஆர் நோ அப்படின்னா டிவிடெண்ட் டிக்ளேர் பண்ணா இவ்வளவு நாளுக்குள்ள பேமெண்ட் பண்ணுங்கிறது ரூல் இருக்கா? அப்ப போன வருஷம் ப்ரொவிஷன் போட்டு இது வரைக்கும் அப்படியே வச்சிட்டு இருப்பானா? எதுவுமே கொடுக்கலைன்னா இம்ப்ளைட் அசம்ப்ஷன் இட் இஸ் இட் வுட் ஹேவ் பீன் ஆல்ரெடி பெய்டா. அப்ப க்ளோசிங் வரது எல்லாமே கரண்ட் இயருக்கு போட்டது தானே. லாஜிக் புரியுதா இல்லையாடா? கொஸ்டின்ல அன்பெய்டுன்னு கொடுத்துருந்தானே நான் எடுத்துக்குவேன், அது வேற. எதுவுமே கொடுக்கலன்னா ஜெனரல் ரூல் டிவிடெண்ட் டிக்ளேர் பண்ணி இவ்வளவு நாளுக்குள்ள பேமெண்ட் பண்ணணும் ரூல் இருக்குல்ல. அப்ப லாஸ்ட் இயர்ல போட்ட ப்ரொவிஷன் கண்டிப்பா பேமெண்ட் பண்ணிருப்பான்ல. அப்ப எண்ட் ஆஃப் கரண்ட் இயர்ல வந்த க்ளோசிங் எதுல இருந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆயிருக்கும்? இப்ப புரியுதா? அந்த 340 ஏன் எடுத்துக்கிறேன்னு, இந்த டிஃபரன்ஸ் எடுத்துக்க கூடாது. இந்த 340 ஃபுல்லாவே கரண்ட் இயர்ல போட்ட ப்ரொவிஷன். இன்கம் டாக்ஸ் வருஷ கணக்குல டைம் கிடையாது. யூ ஹேவ் டு மேக் தி பேமெண்டா. செக்ஷன் 139 சப்செக்ஷன் 1 ஆர் பிலேட் ஃபைலிங் போனா அது வேற கேஸ். பட் எனிஹவ் யூ ஹேவ் பெய்டா சொல்லியா? பேமெண்ட் பண்ணலினா அதெல்லாம் ஸ்பெஷல் கேஸ். 100 அசெஸ்ஸில 90 அசெஸ்ஸி will file the return before 139 subsection 1 னா? எஸ் ஆர் நோ? பேலன்ஸ் பாதி பேர் தான் 139(4), 139(9), 141 பெஸ்ட் ஜட்ஜ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஃபைலே பண்ணலினா இன்கம் டாக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் பிடிச்சி எடுத்துட்டு போறது. எஸ் ஆர் நோ? இந்த கேட்டகரியில ஒரு 10% தான் வருவான். எஸ் ஆர் நோ? அப்ப கொஸ்டின்ல எதுவுமே சொல்லலைன்னா இந்த இன்கம் டாக்ஸ் ஆல்ரெடி பெய்டா இருக்குமா? அப்ப இது எல்லாமே கரண்ட் இயர்ல போட்டதா, அதனாலதான் இந்த சார்ட் கொடுத்துருக்கேன். அண்டர்ஸ்டுடா? புரியுதாப்பா? நான் சொன்னதுனால எழுதக்கூடாது, இதான் லாஜிக். அப்ப 340 என்ன பண்ணணும், 340 என்ன பண்ணணும், ஆட் பண்ணணும். ஏன்னா அந்த 340யுமே கரண்ட் இயர் இதுல இருந்து போனதா. எஸ் ஆர் நோ? பேமெண்ட் எதுவுமே கொடுக்கலன்னா 340 தான் பேமெண்ட் பண்ணிருப்பா, அது வேற பிரச்சனை. பெய்டு லெவல் எடுத்துக்கோ, சொல்லு பார்க்கலாம். 340 360 360. குட். ஹவு? அதான் சொல்றேன், அதை பேன் பண்ண தானே வந்திருக்கு. எஸ் ஆர் நோ? ஓகே குட். இது எல்லாமே ஒர்க்கிங் நோட்ல போட போறேன். இந்த அமௌண்ட் போட்டியா? 76 போட்டு தெரியுமா? 160 தெரியுமா? 340 ஏன் க்ளோசிங் எடுத்துன்னு தெரியுமா? டிவிடெண்ட் இருந்தாலும் இதே ரூல் தான். கொஸ்டின்ல ஏதாவது கொடுத்துருந்தா அதை நீ கன்சிடர் பண்ணிக்கணும். ஆர் யூ லிசனிங் வித் மீ? சரி, இதெல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இதெல்லாம் நார்மலாப்பா. டெப்ரிசியேஷன் தெரியும், இது தெரியும். இங்க வரும்போது பிரீமியம் நான் சொல்லி கொடுத்துட்டேன். இந்த ஏரியா எங்க டோட்டல் கரண்ட் அசெட்ஸ் எடுத்திருக்காங்க. நீங்க இன்வென்டரி கம்பேர் பண்ணும்போது கொஸ்டின்ல கொடுத்திருக்கிற இன்வென்டரிய ஓப்பனிங் க்ளோசிங் கம்பேர் பண்ணுவீங்க, இல்ல நீ கம்ப்ளீட் பண்ணுதா? அவ்வளவுதான்டா. இன்கம் டாக்ஸ் பெய்டு எவ்வளவு சொன்னேன்? பிகாஸ் அதுதானே இந்த வருஷம் பெயின் பண்ணிருப்பாங்க. எஸ் ஆர் நோ? அவ்வளவுதான், வேற எல்லாமே நார்மல் தான். யூ அக்ரி வித் மீ? அந்த 126 ஐ ஆல்ரெடி டோல்ட் யூ. சொன்னா சொல்லியா? 120 பிளஸ் 6000 மீதி எல்லாம் ஈஸி தானம்மா. அதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிபெஞ்சர் ஐ ஹவ் ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன் டு யூ. எஸ் ஆர் நோ?
Shall I share this answer to you? Can you able to manage? Tell me, yeah. என்னக்கண்ணா அந்த நோட்ஸ் சொல்லவா? ஓகே. Question number 12. So you have to copy this. கண்ணா இன்னைக்கு போட்ட ரெண்டு ப்ராப்ளமே ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட். Practice with those problem. Both of that problem is important. Both of that problem is important. Are you listening with me? I will share that flow chart also to you. This flow chart only, na? But don't blindly write the flow chart. Of course, you should know the logic behind that. With this, we conclude dash CFS. But whatever we did, that is okay from the point of understanding the chapter, but not okay from the point of writing the examination. It means that you have to practice 4 more problem on your own. Appadan 8 to 12 marks easily you can achieve. Pakka? Yes or no? So thank you. We'll